Because if we kick them out, then we can't influence anything in terms of dictatorship, decide what can be done, or a partnership. Und ich glaube, dass wir jetzt die Chance nutzen sollten, wenn I think we need to exploit this opportunity once the flooding disaster has been overcome, daran arbeiten, dass wir in Zentralasien that we can work on the idea that in Central Asia we consolidate our position, consolidate it as a partner with respect of other paths that can be taken, but also as a partner with other players as well, even if these partners aren't always our favourite friends. Thank you. Unser nächster Redner ist Herr Urban Crespo. Now give the floor to Mr. Urban Crespo. Gracias, presidente. Pakistán produce menos del 1% de las emisiones mundiales. Sin embargo, es uno de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático. Lleva 20 años en la lista de los 10 países más vulnerables por riesgos climáticos. 20 años en los que también ha estado sufriendo otra crisis, la trampa de la deuda externa. Las recientes inundaciones han provocado pérdidas de 10.000 millones de dólares. Pero en lo que llevamos de año, Pakistán ha pagado más de 15.000 millones de dólares en devolver deudas. Unas deudas que siguen aumentando gracias al acuerdo firmado con el FMI, que obliga a Pakistán a recortar su gasto social y aumentar los precios de los bienes de primera necesidad. Es ilegítimo enriquecerse con el empobrecimiento y las desgracias ajenas. Si la Unión Europea quiere contribuir a paliar la emergencia humanitaria en Pakistán, humanitarian emergency in Pakistan, it should start by cancelling its share of this unfair debt it has with Pakistan. Muchas gracias. Mr. Sean Kelly, you are the next one. The floor is yours. Sean Kelly. The climate crisis is increasingly affecting the lives of millions of people across the world. This year, Pakistan endured extreme weather conditions from its heat wave in March and April to the devastating floods in June. Pakistan was one of the countries worst affected by climate change in the first years of this century. This climate-induced crisis has come on top of an ongoing political and economic crisis. After the heaviest monsoons in over a century, 1,600 people lost their lives, approximately 13,000 people were injured, in addition to the millions of homes lost. The floods have also had a devastating effect on Pakistan's agriculture, which plays a central role in the country's economy. It is essential that the EU stands with the people of Pakistan, a country with which we have strong bilateral relations for over 60 years. I welcome the funding and supports that have been provided. Already, Europe has offered humanitarian funding, provided medical aid and exported essential equipment such as water pumps and hygiene kits. I would like to make a broader point. In Europe, our primary focus is on the unjust war in Ukraine and the resulting energy crisis, which poses immediate and acute dangers. Climate change, on the other hand, has not gone away. It poses an existential problem for the human race, and the effects are plain to see. Thank you very much. Ich erteile Frau González Mónica Silvana das Wort. Embajador de Pakistán, una nueva crisis humanitaria con dimensiones sin precedentes. Más de 30 millones de personas afectadas, provocadas por el impacto climático. Sin embargo, desde la Unión Europea seguimos sin tener definido cómo vamos a proteger a las personas desplazadas por el clima y sin definir la figura del refugiado climático. ¿Cómo sería si diseñáramos la respuesta europea desde el pensamiento de una niña pakistaní que lo ha perdido todo en estos últimos años? Además de agua potable, además de no enfermarse, además de comer, sueña con volver a la escuela. Por ello, la respuesta europea a Pakistán debe hacerse aplicando el empuje del triple nexo. No se puede dar una respuesta solo humanitaria, no solo de derechos, sino que necesita un desarrollo a mediano y a largo plazo. Esto no puede ser una actuación netamente humanitaria. Somos el mayor donante de cooperación y tenemos una responsabilidad añadida. Necesitamos reforzar
we have an added responsibility. We need to strengthen adaptation and mitigation, but we need to preempt crises, and we need to come up with a loss and damage mechanism, and we need to bear in mind what Pakistan is doing vis-à-vis Afghanistan. There are NGOs there. We need to be stronger in our response. Girls need to be able to go back to school. Meine Damen und Herren, ich würde Sie bitten, sich an die Redezeit zu halten. Ladies and Unser gentlemen, could I nächster ask you to Sprecher stick to ist Herr time? Our Holmgren. next speaker is Mr. Holmgren. Tack, herr ordförande. Thank De you här very much, fruktansvärda President. översvämningarna i These terrible Pakistan är givetvis ett tydligt exempel på en extrem väderhändelse i ett varmare klimat. Men det är också tyvärr ett tydligt exempel på en händelse där vi inte längre bara kan prata om klimatanpassning. Och tittar vi framåt under det här århundradet så kommer vi se allt fler områden som vi faktiskt inte längre kommer kunna rädda och återställa. Och det vi ser nu är en effekt av alla utsläpp av växthusgaser ända sedan industrialiseringen. Och tittar vi på den mängden så vet vi att vi här i Europa tillsammans med USA som har stått för ganska exakt 50%. Och vi måste nu stå upp och ta ett ansvar för de här historiska utsläppen. Det humanitära stöd som EU hittills har bidragit med till Pakistan räcker inte. Och då är Pakistan bara ett exempel. EU måste nu under och inför COP27 stå upp till mer finansiering för klimatanpassning, men också tydligt finansiering av förluster och skador, loss and damage. Vi måste tyvärr inse att det har gått så pass långt. Thank you. Madame Marina Meshua. Monsieur le Président, chers collègues, le chaos règne au Pakistan suite aux terribles inondations qui ont frappé le pays. Plus de 1600 personnes ont perdu la vie, des millions de logements détruits, des terres agricoles ravagées et des centaines d'écoles rayées de la carte. Au moins 8 millions de personnes ont été forcées de tout quitter pour trouver ailleurs les ressources nécessaires à leur survie. Dans ce contexte, la nouvelle aide humanitaire de 30 millions d'euros proposée par l'UE pour répondre aux besoins vitaux du peuple pakistanais est une bonne chose. Nous nous félicitons aussi que le mécanisme européen de protection civile ait pu être mobilisé afin d'envoyer des équipes sur place pour soutenir les opérations de secours. Un mécanisme qui conviendra par ailleurs de renforcer dans ses moyens humains et financiers afin de faire face aux prochaines crises et appels à l'aide, tant en Europe que dans le reste du monde. Je conclurai néanmoins en rappelant que la solidarité, bien qu'irremplaçable pour celles et ceux qui la reçoivent, ne règle pas tout. Il faudra s'attaquer aux causes de ces catastrophes climatiques qui se multiplient et s'intensifient, hier au Pakistan, demain sur notre continent. Elles sont incontestablement le fait du dérèglement climatique, dont il est de notre responsabilité collective d'en atténuer les effets, notamment pour les plus vulnérables. Merci. Our next speaker is Madame Janina Oroska. Dziękuję, panie przewodniczący. Wyrażam kondolencje dla rodzin ofiar powodzi oraz żal z powodu zniszczenia tak wielu domów, utraty tego, co cenne, co najbliższe i ogromnych strat infrastrukturze. Cóż mogę więcej powiedzieć po tych wszystkich słowach, które tutaj padły? Dzisiaj zagłosowaliśmy za przyjęciem raportu dotyczącego dostępu do wody jako prawa przyrodniczego każdemu człowiekowi. The report on access to water as an inalienable right. Now, during the floods, there was water everywhere, but drinking water was lacking. Solidarity doesn't just mean helping when there's a problem. Solidarity means fighting climate change, taking care of nature, making sure that the destruction of nature doesn't lead to a disaster for our neighbours. We don't know which the next country is to be affected by drought, floods or earthquakes. I hope that we won't just be supporting the Pakistani people, but we'll find a way of limiting such developments in the future. It's Pakistan today, it could be someone else in the future. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Miller-Leszek. Thank you, Mr. Miller is next. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu,
Szanowni Państwo, zmiany klimatu nie wzięły się znikąd. Kraje Zachodu i Północy ponoszą za ten stan rzeczy największą odpowiedzialność. Bogactwo naszej części świata jest okupione degradacją środowiska naturalnego w sposób drastyczny i jaskrawy. Przytam jak kataklizm w Pakistanie, który dotknął ponad 30 milionów ludzi. Żywioł pochłonął 18 milionów kilometrów kwadratowych, 2 miliony domostw znalazło się pod wodą, uprawy i infrastruktura zostały doszczętnie zniszczone. Śmierć poniosły zwierzęta, straty liczone są w miliardach dolarów, a nie jest to końcowy bilans. Choć każdego dnia podejmujemy starania, aby zaciągnięto od naszej planety kredyt spłacić osiągnięciem klimatycznej neutralności, to tragedia Pakistanu boleśnie uświadamia, że działamy zbyt wolno i późno. Tego konsekwencje ponoszą państwa niemal bezbronne wobec kataklizmu, jaki na nich spadł. Władze Pakistanu apelują do całego świata o wsparcie. Unia Europejska musi na ten cel odpowiedzieć pomocą humanitarną, instytucjonalną, finansową i jakkolwiek. Thank you very much. Mr. Kirian Kaff, the floor is yours. Thank you, President. More than 7 million people have been displaced. 1,500 people have been killed, including 500 children. Millions of children in Pakistan have lost their houses, their families and their schools. And now they are at risk of many diseases that are spreading across the country. The United Nations have called for more help, more humanitarian help, and we should help them. The European Union must increase its aid. This is a climate disaster that is happening before our very eyes. It is clear that we must accelerate decarbonisation in all sectors. The tragedy in Pakistan has shown us the price of complacency. Thank you. Mr. Wallace, Mick, the floor is yours. Thank you. Mr. Mick Wallace, the floor is yours. The scale of this disaster is incredible. 1 million homes have disappeared. 33 million Pakistanis have been displaced. More than ever, this is a time for climate justice. Real climate justice means loss and damage payments. It means climate reparations from those who are most responsible for climate change, the developed West, to those who are least responsible and the most affected. The 2021 Glasgow Climate Pact was a failure in terms of agreeing loss and damage for the most vulnerable nations. The EU is forever telling us about its climate leadership, despite the fact that the Green Deal targets are well below what's required from the global north. Will the EU and the Member States take responsibility and provide reparations on this occasion? Or is Pakistan not part of our geopolitical plans? Climate change, not the war in Ukraine, is by far the biggest crisis facing this planet. Danke. Wir kommen zum Catch the Eye. Thank you. We now have the Catch the Eye procedure, and I'll give the floor to Mr. Castaldo. Mr. Castaldo. Thank you very much, dear Chair, Madam Commissioner. Torrential monsoon rains triggered the most severe flooding in Pakistan's recent history, washing away entire villages, killing over 1,600 people and displacing more than 33 million. This climate-induced disaster is leaving behind a trail of destruction, starvation and diseases. With vast areas of Pakistan likely to take months to dry out, indeed, waterborne diseases are spiking, as well as malnutrition, especially among children. Despite all the efforts of the international community, volunteers and the government, the unprecedented nature of the floods has resulted in a huge resource gap, and Pakistan's already overwhelmed healthcare system lacks the resources to help all those who need treatment now.
The lives of 100,000 more people are under threat as a second disaster looms within the first one. It's imperative, according to our principle of international solidarity, commitment and burden sharing, to answer the demands to increase cooperation and mobilize much more funds. But it will not be enough to increase humanitarian aid in an attempt to curb the possible risk of epidemics. To support the country at this dramatic time, action will have to be taken to support Pakistan's reconstruction, rehabilitation and resilience, including through relief measures of debt. It is not a time for fine words, but for immediate and effective action. Thank you. Thank you. The next speaker is Madame Claire Daly. Thank you very much, President. What happened in Pakistan is devastation beyond belief, and it is no question but that it is climate-induced. 53 degrees, glacial melts, monsoon going into October. 1/3 of the country underwater, 33 million affected. We've even heard about schools being shut down because they're needed for shelter, so all of the young people are being denied an education. And Pakistan's climate change minister, Sherry Rehman, blames the inefficiency of the North-South climate deal. She says there is so much loss and damage with so little reparations to countries that contributed so little in the world's carbon footprint that obviously the bargain made between the global north and the global south is not working. And she is totally right. Pakistan has contributed so little and is paying the most. It's the world's most 50th populous country. It's host to so many Afghan refugees to whom we shut up our borders. The international community has an obligation to assist, and yet we condition our relief or give them a pittance. It's just not good enough. It's time to act. Danke, Frau Kollegin. Wir beenden damit Catch the Eye. So that brings the Catch the Eye to a close. And I will now turn to Commissioner Janusz Wojciechowski for the Commission. Thank you, President. Honourable members, thank you for your vulnerable comments and insights. This debate has highlighted how humanitarian needs and climate change are connected. Extreme weather events are also creating new humanitarian crises across the globe, like the one unfolding Pakistan today. Investments in building resilience are paramount, and this message resonated strongly at the recent UN General Assembly in New York. Access to finance is equally important. The European Union is the world's biggest donor of climate finance to developing countries, and we will continue to scale up our support. The European Union and Member States support many activities to avert, minimize and address loss and damage via development cooperation, disaster risk reduction and humanitarian aid, as well as through dedicated climate funds, organisations and initiatives inside and outside the United Nations Framework Convention on Climate Change regime. We will continue to rally the international community to join forces and strengthen international cooperation in pursuit of the goals of the Paris Agreement. We need more donors to contribute to climate action. The European Union alone will not solve the climate crisis. The European Parliament is a very important partner in these efforts, and I wish to thank you again for this debate. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Thank you very much indeed, Commissioner. I now give the floor to Minister Beck, representing the Council. Mr. President, honourable members, Commissioner, thank you very much for this debate, which once again shows the importance of disaster risk reduction. I would like to stress once more that disaster risk reduction is high on the agenda of the Czech presidency, especially from the perspective of humanitarian assistance, development cooperation and civil protection. As already mentioned, we aim at adopting Council conclusions on disaster risk reduction by the Foreign Affairs Council in November.
These conclusions will not only reaffirm our commitments within the Sendai framework, and in particular as regards international cooperation in the context of fragility of climate, but also will set an agenda for the future. The views expressed here today are certainly useful for the debate we are currently having in the Council. Thank you very much once again for your attention and for this fruitful debate. Danke vielmals, Herr Minister, für Ihre abschließenden Bemerkungen. Minister, for those final comments. The debate is geschlossen. Closed. Als nächster Punkt der The next item on Tagesordnung the agenda folgt die Aussprache über Fälle von Verletzungen der debates on Menschenrechte, der cases of breaches Demokratie of human rights, und der democracy and the rule of law Rechtsstaatlichkeit nach Artikel 144 under unserer Rule Gesellschaftsordnung. 144 of our Rules of Und Procedure. die Aussprache beginnen wir mit dem Thema And die we will Menschenrechtslage start in with Haiti, the situation of insbesondere human in rights in Bezug auf Haiti, Bandengewalt. in particular Ich darf related to als gang ersten violence. Herrn Kollegen Antonio And I will give the Lopez floor now das to Wort erteilen. Antonio Lopez to start off. Thank you, President. Gracias, colegas. La situación humanitaria en Haití se ha deteriorado debido a la instabilidad política y la persistente inseguridad. Desde el asesinato del presidente Joel Moise en julio del 2021, varias bandas organizadas han ido adquiriendo cada vez mayor poder, creando una sensación de peligro para la población. El aumento de la violencia y la escalada de abusos contra los derechos humanos debilita al gobierno y su actuación, afectando ya más de 1,5 millones de personas, una situación de auténtica catástrofe humanitaria. Con esta resolución llamamos de nuevo la atención de la comunidad internacional sobre este drama. Pedimos a las partes involucradas un enfoque que permita la aplicación de la ley, la lucha contra las organizaciones violentas y su conexión con actores políticos, la mejora del control de las armas ilegales y a la par la inversión de recursos en proyectos socioeconómicos que generen prosperidad. Finalmente, insistimos en que se realicen elecciones transparentes, libres y justas, fair, transparent elections in line with international standards too. Danke, Herr Kollege. Nun darf ich Herrn Sanchez Amor zum Gracias, presidente. Este es un buen ejemplo de lo que podrían llegar a ser las urgencias de derechos humanos en esta Cámara. Una llamada de atención en un campo de batalla para estériles batallas partidistas. Nos arrojamos a veces las urgencias de derechos humanos unos grupos a otros y eso no ayuda mucho a la situación de la que tratamos. Agradezco el tono de la negociación siempre constructivo con el objetivo de poner a Haití en la agenda. Es un asunto del que se habla poquísimo, porque en muchas partes del mundo algún país tiene bandas violentas. En Haití son las bandas las que tienen un país. La sucesiva desaparición de las instituciones públicas y el vacío de poder ha empoderado unas bandas que comenzaron al servicio de unas élites políticas y ahora tienen estas élites a su servicio. En Haití hablar de crisis económica es un eufemismo. Es la pobreza más absoluta y no la más carente. Por tanto, vacío de poder político, pobreza y las bandas dirigiendo el país. La tormenta perfecta. Al menos creemos governing the country. So it's a perfect storm. We need to be aware of that. Thank you. So the next speaker is Mr. Austrovicius. Mr. Commissioner, dear colleagues, Haitians have become hostages to widespread organized gang crime. Their future is determined by criminals seeking only personal gain. The deterioration of the humanitarian situation in the country is devastating. Insecurity and lawlessness have taken over. The COVID epidemic, the economic crisis, the conspiracy against the president, and the earthquake are the road to the humanitarian abyss. All this coincides with the crisis of governance and corruption that is deeply rooted in Haiti. The main hostages
of this situation are the Haitian people who are deprived of jobs, security, public services, and even daily food. We, as the European Union, must provide at least minimum guarantees for the physical security of the people, for their food security and access to medical services. I also call on the responsible EU institutions to focus on providing assistance to women victims of violence and sexual abuse and on reducing illiteracy in Haiti. Thank you for your attention. Danke, Herr Kollege. Nun ist am Wort Madame Caroline Rose has the floor. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il y a 1 an et demi, notre Parlement a adopté une résolution sur Haïti. Que s'est-il passé depuis? La situation s'est encore aggravée. Assassinat du président Moïse, séisme, violence, Haïti sombre tous les jours un peu plus dans le chaos. Les meurtres, les viols, les enlèvements sont quotidiens. La terreur règne à Port-au-Prince. Les gangs contrôlent la capitale, agissent en complicité avec des politiciens corrompus. Le gouvernement actuel opère sans aucune légitimité démocratique depuis des mois. Ces dernières semaines, les pénuries de carburant et d'eau potable ont provoqué des manifestations et des émeutes. Le pays s'effondre sous le regard de la communauté internationale. Quel prétexte va-t-on encore invoquer pour justifier notre immobilité? Les États-Unis jouent un double jeu, violent le droit international en expulsant les Haïtiens qui demandent l'asile. Les Haïtiens et Haïtiennes ne croient plus aux promesses de la communauté internationale et je les comprends. Je suis témoin depuis plusieurs mois de leurs efforts pour améliorer leur sort en dépit de toutes les difficultés. Leur courage est immense. Nous ne devons pas les décevoir. Nous devons soutenir les propositions de solutions à la crise proposées dans le cadre de l'accord Montana, fruit du consensus entre de nombreuses organisations de la société civile. Écoutons la voix du peuple haïtien, celles et ceux qui demandent une transition de rupture. Ich sehe im Moment den Herrn Kuczynski nicht im Raum. I don't see Mr. Kuczynski in the room at the moment. Ich komme daher sofort zu Frau Marisa Matias. That's Ms. Matias. Muito obrigada, Presidente. No Haiti vive-se uma situação social, política e direitos humanos catastrófica que deteriorou ainda mais nos últimos anos. O aumento alarmante da violência levou ao deslocamento de dezenas de milhares de famílias em áreas urbanas e periurbanas da capital. Devido à violência de gangues, milhares de pessoas tiveram de fugir de suas casas, estão a ser diretamente afetadas nas suas liberdades e no acesso a serviços básicos. Desde janeiro até ao final de junho deste ano, ocorreram 934 assassinatos, 684 pessoas foram feridas e houve 680 sequestros em toda a capital. Vários casos de repetidos estupros coletivos foram cometidos contra mulheres e meninas, confirmando o uso sistemático da violência de género. A tudo isto junta-se a crise económica e a inflação galopante e junta-se ainda uma política de deportação em massa de migrantes e refugiados haitianos por parte dos Estados Unidos ou detenções arbitrárias e discriminatórias. Não podemos continuar a armalhar ao povo no Haiti. Temos de ser ativamente solidários e recusar todas as formas de ingerência e de neocolonialismo. Precisamos de soluções diplomáticas para garantir que os apoios e a ajuda social chegam a quem precisa e com transparência. Precisamos ainda de apoiar todos aqueles que no país resistem, incluindo sindicatos, organizações de jovens e direitos humanos, organizações religiosas e apoiar a restauração do poder e da legitimidade das instituições públicas. Mr. Sean Kelly, the floor is yours. Tá cúisilathe I Haiti imthe go huile agus comláin a smacht agus a sord. Níl fánar hismóirí a leanaí a heol ar scoil, tá gangtanas fuinneamh agus iste glan, mar bhar an dolas tá na hospedéir bank agus siúpaí ag strachail chun an núilse a chumad oscailte. Tá an míochtart folitiúil imethe in olcas, a succor an fáilmharú ar úchtán Haiti an Noreg. A lútar sin tá bolscú de bheagnach tucha fangéad tar éis an IB anamh níos measa.
Tá drunga corrupta I bhail túram is start fan géad de Fort de France agus tá ag marú na céta Haiti agus níl na Paulini in an smacht a chur na drunga. Impím údrás Haiti mér súlárach a dhéanamh ar hácán hunrach agus cohar. Ní mór dóibh umrul den lahas a cintú agus críocha chur leis an policy an ordúil seo. Ghuill má grúptran. Mr. Kelly, the translation was not working because the translators had technical problems. That's okay. I'm still proud to speak my native language. Okay, thank you. The next speaker is Mr. Hannes Heide. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich als österreichischer Abgeordneter dreimal eine Rede zu einer Notlage der Menschen in Haiti halten werde. Es ist allerdings absolut notwendig. In den letzten Monaten hat sich die ohnehin ausweglose erscheinende Situation zu einem dramatischen Höhepunkt noch gesteigert. Die haitianischen Behörden stehen der Dimension der Kriminalität machtlos gegenüber. Allein heuer wurden im ersten Halbjahr etwa 800 Menschen getötet und 540 Menschen entführt. Die Leiterin eines Kinderheims in Port-au-Prince berichtet von 14-, 15-jährigen Jungen, die mit Maschinengewehren um den Hals bereit sind, jeden zu erschießen. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Ernährungsunsicherheit. Rund 220.000 Kinder an akuter Mangelernährung. Die Blockade des wichtigsten Ölterminals der Hauptstadt führt zu Treibstoffengpässen, sodass Krankenhäuser die medizinische Grundversorgung auch für Schwangere und Kinder nicht mehr aufrechterhalten müssen. Die Europäische Union muss wirksame Maßnahmen setzen, die Behörden mit Mitteln und Know-how auszustatten, um beim Aufbau von Rechtsstaat, Demokratie und Infrastruktur auch unterstützt zu werden. Danke. Danke, Herr Kollege. Ich bitte nun Herrn Bijot, Stefane, zum Rednerpult. We now give the floor to Stéphane Bijou. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chaque jour qui passe, Haïti sombre un peu plus dans le chaos. Au mois de juillet, plus de 230 personnes à Port-au-Prince ont été tuées par des gangs ultra-violents. Même les ONG sont attaquées et les stocks d'aide humanitaire sont pillés par des bandits qui font régner la terreur. En tant que président de la délégation parlementaire CARIFORUM, j'ai toujours travaillé pour que l'Europe reste un partenaire fort et solidaire du peuple haïtien. Mais l'extrême violence qui ravage actuellement Haïti exige que le gouvernement haïtien prenne des mesures pour la sécurité et contre la corruption. Nous devons renforcer notre solidarité avec le peuple haïtien. L'Europe ne doit pas abandonner le peuple haïtien, mais l'Europe doit aussi protéger les citoyens européens de la région. Les Antillais, les Guyanais sont aussi fortement impactés par les conséquences migratoires de ce chaos. Migration stemming from this chaos. Thank you. Unser nächster Sprecher ist Herr Ivan Our next speaker is Mr. Ivan Viliborsinčić. Hvala vam kolegice I kolege. Na početku ću samo konstatirati da nažalost ova rezolucija o Haitiju nema prijevod na hrvatski jezik, pa da barem u jeziku budemo ravnopravni. Danas u Europskom parlamentu govori se o ljudskim pravima na Haitiju, Myanmaru I Etiopiji. Hrvatsku su naime 2020. godine pogodili dva potresa. 2,5 godine prošle su od zagrebačkog potresa I gotovo 2 godine od potresa na Banovini. Croatia suffered from an earthquake 2 years ago. We had one earthquake in Zagreb and another region of the country. Ljudi su potrošili preko 10.000 kuna ili preko 3 hrvatske minimalne plaće. Od današnjeg dana na Banovini na trošak države obnovljena je samo jedna kuća. Europska unija I vlada Republike Hrvatske nisu osigurali minimum za početak obnove. Cijela obitelj spavaju po kontejnerima zimi I ljeti. Treću zimu Banovina će spavati u ledenim kontejnerima od 15 kvadrata. Njima spava 5-6 ljudi. Njima se kuha pod uvjetom da se ima što kuhati. Njima djeca pišu zadaće. O kakvim ljudskim pravima se usuđujete danas govoriti kada se Hrvatska, članica Europske unije, 2,5 godine od razornih potresa guši u ruševinama bez osnovnih circumstances. Danke, Herr Kollege Heckmann. Der next one.
Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Między 8 a 17 lipca w stolicy Haiti w wyniku walk gangów zamordowano 209 osób. To oznacza, że co 68 minut ginął tam człowiek. Prawie połowa z nich to osoby, które nie miały żadnego powiązania z organizacjami przestępczymi. Dochodzi do porwań, okupu, gwałtów, napadów z bronią w ręku. Mieszkańcy Haiti są po prostu całkowicie steroryzowani. Jednocześnie są oni także pozbawieni dostępu do pożywienia, wody i leków. Społeczność międzynarodowa musi zareagować. Należy monitorować sytuację humanitarną w kraju i zapewnić, że pomoc będzie docierała do najbardziej potrzebujących. Konieczne jest przywrócenie rządów prawa w Haiti i przeprowadzenie wolnych wyborów. Należy wspierać wszelkie wysiłki zmierzające w tym celu. Wreszcie musimy się zastanowić nad wsparciem Haiti w perspektywie długoterminowej. Około połowa obywateli kraju w wieku do 15 lat nie potrafi czytać ani pisać. System edukacji odzwierciedla nierówności społecznej. Niestety wielu młodych ludzi bez odpowiedniego wykształcenia, bieda i brak perspektyw mogą popychać do działalności przestępczej i w ten sposób, jeśli będziemy inwestować w edukację, będziemy mogli naprawdę zmienić sytuację w tym kraju. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Mr. Andrea Consolino, you are the next speaker. Sì, grazie Presidente. Haiti è in preda a una spirale di violenza che non ha cessato di peggiorare sin dall'uccisione del Presidente Moïse. L'instabilità politica e le condizioni economiche e sociali gravemente peggiorate dalla pandemia e dal violento terremoto dell'agosto del 2021 fanno di Haiti in questo momento uno dei scenari di crisi più gravi per i diritti umani e sociali. Il paese è in preda ad una spirale di violenza, come hanno ricordato tanti colleghi, in cui si intravedono preoccupanti legami tra criminalità, gruppi violenti e politica corrotta, impegnata in una lotta incessante senza confine per il potere. Lo scorso anno sono la maggior parte della popolazione vive in condizioni di assoluta povertà. La comunità internazionale ha adottato nei confronti di Haiti comportamenti altalenanti, con esiti a volte disastrosi. Various measures, but some of the results, particularly looking at the ambiguous behavior of the US, have left a lot to be desired and have actually been, one could even say, disastrous. So in the international community we need to strengthen Haiti's institutions to stop the spiral of violence so that Haiti can put suffering behind it once and for all. Grazie, Mr. Max Orwell. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Haïti est confronté depuis trop longtemps à de nombreux fléaux, tant climatiques que sanitaires. Outre le Covid, l'arrivée récente d'une recrudescence du choléra. À cela s'ajoute l'insécurité et la corruption qui sont les marqueurs avérés d'une démocratie déliquescente. L'Union européenne accompagne Haïti, notamment avec le Fonds européen de développement, pour réduire ces fléaux. Pourtant, la population reste soumise à l'insécurité et à la violence qui dictent la vie de millions d'habitants apeurés, sans ressources et désormais sans espoir. La faillite morale et matérielle des institutions haïtiennes, entraînée par la corruption et la mainmise des gangs, empêche tout exercice de la démocratie. L'heure est donc venue de faire un bilan sur la manière dont sont utilisés les fonds européens. Monsieur le Commissaire, qu'envisagez-vous pour donner les moyens à l'Union européenne de poursuivre une action humanitaire effective au bénéfice de la population et ainsi qu'Haïti redevienne la perle des Antilles? Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Dovolte mi, abych úvodem vyjádřil své rozhořčení nad tím, že pan kolega Sinčić si dovolil svoji minutu věnovat Chorvatsku, nikoli situaci nouzy milionů lidí na Haiti. Dobře, tolik vražd, tolik násilí, zločinných gangů, které jsme svědky na Haiti, jako by snad nemělo ani konce.
Rada bezpečnosti OSN vyjádřila naději na zlepšení současné humanitární krize na Haiti, ale situace se vůbec nelepší. Jako by ta situace snad zamrzla, k tomu se bohužel navíc přidal spor o mandát prozatímního prezidenta. Je nepochybné, že Evropská unie nemůže opustit lidi v nouzi. Bavíme se o tomto tématu už několikrát jenom v tomto volebním období. Musíme pomáhat poskytnout naše zkušenosti, naše zdroje, naše know-how. Haiti si nepochybně zaslouží lepší budoucnost. Herr Kollege, wir kommen nun zum Catch the Eye. Ich habe drei Wortmeldungen. I have 3 requests for the floor here. Starting with Ms. Madame Daly. Thank you. Haiti is the site of the first and only successful slave revolution in history. Haitians won their independence from France in 1804 and immediately abolished slavery, becoming the first place in the world to do so. It was also the first state to outlaw racism in its constitution. Haiti was a beacon of light for the world, and it was punished for it. It was punished over and over again by France, by the US, through a series of coups, invasions, occupations, assassinations, through relentless meddling and crushing debt. They were determined that this beacon of freedom would be extinguished because it presented a bold challenge to the dread logic of capital and empire. But the Haitian people kept fighting through. Theirs is a light that never goes out. And so, it's still being punished. The meddling goes on. If Haiti is a mess, and it is, then Europe and the EU and the US are to blame. If we want to support the Haitian people, and we should, we'll stand up to the US, the world's bully, tell them to get out of Haiti and get out of it ourselves. Danke. Herr Olekas. Thank you. Mr. Olekas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Iš tikrųjų visi sutinkam, kad Haityje vyrauja smurtas ir skurdas. Įsivyravo jų valdžiai, kurios oficialiai faktiškai valdo infrastruktūrą, turi didžiausią įtaką šalies sprendimams. Mes turime surasti jėgų ir padėti paprastiems Haičio žmonėms. We must find opportunities and possibilities to extend assistance to the Haitian people. And I would like to ask the Commissioner to make sure that the assistance foreseen by the European Commission reach people who desperately need it, but it doesn't get stuck in the government corridors. Since the most vulnerable women and children suffer in the situation, they don't have access to food, to medicines, they are living in poverty and hunger. I think we should, in concerted effort, provide this humanitarian assistance and make every effort that a just and fair election takes place in the country, that justice and... Last but not least, Herr Wallace. Western imperialism has never stopped punishing Haiti for the crime of being the first black majority nation to successfully carry out an anti-colonial revolution when they kicked out the French in 1804. Since then, the US and France have colluded to kill at least 5 sitting presidents and engineered countless coups. The reversal of the Aristide coup by the Haitian people was met with crushing neoliberal reforms forced by the Clinton regime. A second coup against Aristide in 2004 by the French and Americans ushered in pro-West leadership that ensured no nation building would be carried out, no investment in infrastructure that might help Haiti to prepare for earthquakes and the ravages of global warming. The successful defiance of the Haitian people has been met with 200 years of imperialists attempting to keep them on their knees and then shedding crocodile tears at the resulting instability. I'd like to know, what right have we got to be interfering in this sovereign nation? Zu den abschließenden Bemerkungen ersuche ich nun neuerlich Herrn Kommissar Wojciechowski. We'll turn to the Commissioner Wojciechowski. Thank you, Mr. President. Honourable members of the European Parliament, for over
3 weeks now, social unrest and popular protests have continued to affect the streets of Port-au-Prince, as well as several urban centers in the country. While the initial aim of these protests was to show legitimate dissent against decisions of the government on domestic policies, the violence and the looting which have followed are largely the work of armed gangs that have infiltrated the protests and taken advantage of the situation. Banks, schools, food depots, including the World Food Programme, Caritas and other NGOs, have been vandalized and looted in the course of these events. The violence has hampered relief and humanitarian efforts in the response to the 2021 earthquake. The European Union regrets that once more the principal victims of this violence are the most vulnerable groups. The growing number of kidnappings and killings, often involving children, either as victims or as perpetrators, and high rates of sexual and gender-based violence are signs of the further degradation of human rights, democracy, and the rule of law in the country. What is happening reminds us that when political leaders in Haiti do not manage to offer reliable solutions, armed gangs take control, and it is the people who suffer the consequences. European Union Secretary General Guterres has rightly highlighted that the current crisis requires drastic measures, particularly when it comes to restoring security and the fight against armed gangs. The Haitians cannot be left alone. The European Union is actively considering a contribution to the European Union administered basket fund to strengthen the national police of Haiti. Ultimately, however, a political solution must be found within Haiti and by the Haitians. It is high time for the country's political forces to show responsibility and put the well-being of the country and its long-suffering people before their own factional interests. Otherwise, it is hard to see an exit from the current crisis. Thank you. Danke, Herr Kommissar, für Ihre abschließenden Bemerkungen. Zum Abschluss der Aussprache wurden 6 Entschließungsanträge eingereicht. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt. Ich komme damit zum nächsten Punkt der Tagesordnung, die Aussprache zum Thema die massive Beschneidung der Medienfreiheit in Myanmar, insbesondere die Fälle von 3 verschiedenen Personen. Ich darf den Verfassern dieses Punktes das Wort erteilen und darf mit Herrn Vince Laurent beginnen. Starting with Mr. Vince Laurent. Dankeschön. The situation in Myanmar is getting worse by the day. The military regime is doing everything possible to prevent the press from reporting on the atrocities happening in the country. Compared to our last October's debate on Myanmar, the total number of people killed and arrested has almost doubled. Journalism has become a very dangerous profession in Myanmar. Media outlets are shut down and reports indicate serious violations of human rights, including tortures and other abuses. Ethnic and religious communities continue to be subject of direct attacks by the army, and millions of women, men and children are forced to flee to seek refuge. We need a better and stronger international coordination on sanctions that directly target the military junta, in order to avoid the loss of innocent lives, to be sure that sanctions do not provoke further suffering on the populations and workers. We must continue the support together with our regional partners of the National Unity Government in Myanmar to ensure a transition to democracy and a tolerant society, and to make sure that everyone can enjoy their right of expression and belief without fear of persecution. Thank you. Danke vielmals, Herr Carsten Lucke. The floor is now yours.
Next, Carson Luke, the floor is yours. Herr Präsident, die Washington Post hat sich die Unterzeile gegeben, Democracy dies in darkness. Und das trifft es im Kern. Da, wo keine Meinung mehr geäußert werden kann, und da, wo Journalisten nicht mehr offen arbeiten können, weil sie Angst haben müssen, verhaftet zu werden, da können sich Menschen nicht mehr frei entfalten. Da stirbt der Pluralismus und damit die Demokratie und die Freiheit der Gesellschaft. Das ist auch unser europäisches Kernanliegen heute mit dieser Resolution gegenüber Myanmar, wo es unhaltbare Zustände bei der Presse- und Meinungsfreiheit gibt. Aber wir gehen auch noch ein Stück weiter. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Reporterinnen können einfach verhaftet und ins Gefängnis gesteckt werden, weil Machthaber eine Story nicht gefällt. Das ist unfassbar. Europa positioniert sich mit dieser Resolution unmissverständlich für die Presse- und Meinungsfreiheit. Wir fordern aber auch die sofortige Freilassung aller betroffenen Journalistinnen und auch der Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere Betroffene. Und gleichzeitig rufen wir zu einer konzertierten internationalen Zusammenarbeit gegenüber Myanmar auf, unter anderem auch mit weiteren Sanktionen. Wenn die Demokratie tatsächlich in der Dunkelheit stirbt, dann können und wollen werden wir das nicht akzeptieren und tolerieren. Dank. Wir kommen zu unserem nächsten Redner, Herrn Georgios Kyrtsos. Mr. Georgios Kyrtsos. Thank you, President. I took the initiative for a joint motion for a resolution on the media freedom crackdown in Myanmar for 3 reasons. First, there is a constant degradation of the situation in Myanmar, with the military dictatorship taking extreme measures against the population, its political adversaries, and journalists and media workers. Second, after the Russian invasion of Ukraine, there has been a general tendency among authoritarian regimes to strictly control the media and neutralize, one way or the other, all dissenting voices. Third, there are also negative dynamics in the European Union concerning media freedom. The situation is, of course, completely different in the democratic European environment, but the negative trend provides an additional incentive to promote media freedom and the protection of journalists and media workers all over the world. I welcome the consensus achieved by all political groups on the matter, and I expect that along with the strong political message we send, all the possible necessary measures will be taken in order to assure the freedom and protect the lives of all those that have been jailed, tortured, persecuted in Myanmar. Thank you very much. Danke, Herr Kollege. Zu den Verfassern gehört ebenfalls die Vizepräsidentin Heidi Hautala. Also, Vice President Heidi Hautala. You have the floor. Thank you, Chair, dear Commissioner. Indeed, the European Parliament calls for unconditional release of these 3 journalists and other political prisoners, including the state leaders, in this resolution. But very importantly, it places this question of the persecution of free media to the context of the military coup that has spread terror and killed civilians since the 1st of February 2021. And now it's time to bring the issue of Myanmar back to the international arenas, because it has been largely forgotten. So we have seen that the people of Myanmar have united in an unprecedented way against the military junta and its army. Indeed, now is time when the democratic countries, including, of course, the European Union in the spearhead, must give its unconditional support and explicit support to the democratic forces as represented mainly by the National Unity Government. Now, ASEAN, of course, is a big player in the region, but the 5-point consensus that ASEAN adopted in May 2021 has been a total failure. It has not been able to have an impact on the situation. One of the reasons is that one of the parties was the junta to negotiate this consensus, and I very much encourage the European Union to call for ASEAN to draft a new consensus on the Myanmar issue towards peace and democracy. And the National Unity Government should be
recognized as a legitimate partner to this negotiation. So now we also have to see that the sanctions that we have in place will be gradually strengthened, and that there's a proper international coordination of the sanctions with the United States and other like-minded partners. Otherwise, we will be failing with our efforts. Thank you. Danke, Frau Kollegin. Am Wort ist Frau Anna Fotyga. Next we have Anna Fotyga. Thank you, President, Commissioner. Since the military coup d'etat in Myanmar of February the 1st, 2021, we see the accompanying crackdown on opposition leaders and even ordinary activists, public figures that are detained, and also massive crackdown on media as well as telecommunications, so variety of social media outlets, thus curbing the access to internet and to uncensored information within Myanmar. 4 rounds of our sanctions and numerous resolutions of the European Parliament may be in vain without strict international broader coordination with like-minded partners, in particular transatlantic ones and countries like UK. Within the index, Global Press Freedom Index of Article 19, Myanmar holds now the 5th lowest position among 180 in terms of media freedom. We have to push and exert pressure for immediate release of detained journalists and for stopping the violence. Thank you. Danke. Herrn Miguel Urban Crespo. Mr. Miguel Urban Crespo, the floor is yours. Gracias, presidente. Thank you, President. Año y medio después del golpe de Estado, la situación sigue siendo crítica en Myanmar. Los mismos militares responsables del genocidio Rohingya ahora siguen perpetrando abusos generalizados y sistemáticos contra el pueblo birmano y, por supuesto, intentan acallar a las y los periodistas que lo cuentan. Y esto es posible gracias, en parte, a la financiación que la Junta militar obtiene de su entramado empresarial. Tenemos que reforzar las sanciones contra todas las empresas vinculadas a la Junta y eliminar la excepción que permite, por ejemplo, que cuando las empresas europeas salen del país puedan transferir sus acciones a la Junta, tal como pasó con la salida de Total, que transfirió sus acciones a una empresa controlada por los militares. Además, hay que promover la congelación de activos específicos y la prohibición de las transferencias financieras internacionales a los 2 bancos estatales controlados por la Junta. El apoyo incondicional a las fuerzas prodemocráticas debe pasar por reconocer al Gobierno de Unidad Nacional, al que aprovecho para solicitar que exprese claramente su posición sobre el estatuto de los Rohingya y, en particular, sobre su derecho a la ciudadanía y a la igualdad de reconocimiento como grupo étnico de Myanmar y a su derecho a regresar al país. Una vez más, el pueblo birmano nos está dando un ejemplo de lucha y dignidad. No podemos seguir limitándonos a observar mientras lo masacran. Hay que actuar. Danke, Herr Kollege. We must take action. Unser nächster Redner, der das Wort gebeten hat, ist Herr Stanislav Polčák. Děkuji, pane předsedo. Myanmarská vláda
pokračuje v brutálním potlačování práv mírumilovných lidí této krásné země, omezuje přístup na sociální sítě, zavírá novináři, brutálně potlačuje demonstrace, vlastně to, co se dlouhá léta zjevně učí. V Číně to také praktikují ve své zemi. Jsme svědky toho, kdy novináři jsou odsuzováni, a teď budu citovat, za šíření strachu ve své zemi, za fake news a agitaci proti státnímu zřízení. Myslím, že musíme toto jednání vojenské chunty důrazně odsoudit. Také důrazně odsoudit veškeré násilí a odsuzování politických vězňů. Chci zmínit i výslovně paní Sudí, která vyhrála poslední volby. Myslím, že musíme prohloubit naši spolupráci s regionálními partnery proto, abychom dokázali vyvolat společný tlak na myanmarskou vojenskou Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Marianne Wind. Prosím, máte slovo. Tak, formand. Siden juntaen i Myanmar overtog magten i februar 2021, har der været et stigende antal angreb og drab på civile, på religiøse minoriteter, på fredelige demokratiske demonstranter, på menneskerettighedsforkæmpere og journalister. Listen er lang, og det er så forfærdeligt læsning. Juntaen kæmper voldeligt imod hver form for modstand og fortsætter med at underminere pressefriheden. Pressefrihed er afgørende for det frie og demokratiske samfund. Journalister må ikke behandles som kriminelle og skal ikke frygte for deres liv, bare fordi de udfører deres arbejde. Det er afgørende, at vi i EU gør alt, hvad der står i vores magt for at standse de systematiske menneskerettighedskrænkelser, der finder sted i Myanmar. Jeg opfordrer kraftigt til, at EU styrker sanktionerne mod Myanmars junta. Det demokratiske valg fra 2020 må og skal respekteres. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Svenja Hahn. Prosím, máte slovo. Go ahead. Colleagues, today we once again want to be a voice for the democracy activists, human rights activists, journalists, and so many more that are oppressed by the Tatmadaw. Human rights and democracy in Myanmar have eroded in a landslide since the military coup. In fact, Myanmar is now the world's second largest jailer of journalists. This is seriously a list you don't want to be so high on. Colleagues, the conflict of our time is autocracy versus democracy. The autocrats and despots of the world terrorize and murder in the fear of freedom and democracy. And that is why, to be very frank, it's so unbearable to me that the Commission has done so little to support Myanmar. In fact, we're discussing it the fourth time, and Mr. Borrell is not even here for the fourth time. But nevertheless, I'm going to call on the Commission for a fourth time, hopefully the last time, ensure that none of the military companies are benefiting from the preferential access to our single market. Suspend the trade benefits. Because as the European Union, we must live up to our responsibilities as an economic and democratic power. We need to stay strong and united by the side of freedom and democracy in Europe and the world. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Fabio Massimo Castaldo. Máte slovo. The floor is yours. Thank you, Chair, the Commissioner, the colleagues. The only security of all is in a free press. These were the words of Thomas Jefferson, and they are more appropriate than ever to describe the appalling situation in Myanmar. Indeed, abolishing media freedom, the military junta has erased whatever level of security for the people of Myanmar, granting itself liberty and the impunity for committing barbarian acts such as those described in the resolution presented today. What is even more impressive, yet very far from surprising, is that this brutal junta enjoys support from those authoritarian states we constantly criticize from this House, namely Russia and China, who are blocking every action potentially taken by the UN Security Council. From this House, we must be absolutely firm in condemning the behavior of the Tatmadaw and those who stand on their side. We should suspend the preferential status for commerce and every privilege they have, and encourage the EU delegation and the
diplomatic missions of the member states to offer all practical support to those who risk their lives every day. And we call for an immediate arms embargo on Myanmar. The people of Myanmar has been forced to silence. We must be their spokespersons, otherwise also our freedom will result void and useless. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Jordi Cañas. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente. Gracias, comisario. Thank you, President. Thank you, La dramática situación de los periodistas en Myanmar no es más el reflejo de la sistemática violación de los derechos humanos en este país. Torturas, asesinatos, desapariciones. Pero ante esto, ¿qué hacemos? ¿Qué instrumento tenemos para impulsar y forzar a este gobierno dictatorial a asumir sus compromisos al respeto de los derechos humanos? Tenemos un instrumento que es el esquema todo menos armas. ¿Les suena? Todo menos armas. ¿A cambio de qué? Del respeto de los derechos humanos fundamentales. Entonces, teniendo este instrumento, ¿por qué no lo utilizamos? Since we have this instrument, why don't we use it? Esa es la pregunta. That is the question I'm ¿Por putting qué no to you. utilizamos ese instrumento para forzar a este gobierno a respetar los mínimos estándares de derechos humanos? Porque conseguir este esquema y formar parte de todo menos armas tiene una condicionalidad. Y si la condicionalidad no se cumple, podemos hacer una cosa. Y no solo podemos, sino que debemos suspenderlo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye. A v rozprave vystúpi pani Claire Daly. Prosím, máte slovo. Assigned for the speaking time. Go ahead. The situation in Myanmar is appalling. Mass arrests, detention of critics, beatings and deaths in custody, the use of the death penalty, all indefensible, and in particular attacks on freedom of expression, journalists and activists charged with incitement, with sedition, for criticising the military with the crime of causing fear and spreading fake news. This is an abomination, and we are right to condemn them. But they also hold up a mirror to see ourselves. This Parliament voted in March for the Cañete report, which calls for the use of sanctions against so-called disinformation, including targeted individuals. We had calls this morning for sanctioning journalists and even musicians, and this report was against the advice we heard from expert lawyers who made clear that sanctions have too low a burden of proof, no trial, no defence, no due process, no way to appeal, none of the rights to a normal defence, and this has a chilling effect on freedom of expression. So see Myanmar and learn the lessons. Policing political speech is incompatible with democratic freedoms. The idea of using sanctions to combat disinformation disgraces us. It should be abandoned. Ďakujem veľmi pekne a na záver rozpravy vystúpi za Európsku komisiu pán komisár Janusz Wojciechowski. The floor is yours. Thank you, Mr. President, honourable members of the European Parliament. The European Union maintains its efforts to ensure the gross violence of human rights in Myanmar remain high on the agenda of the international community. The shrinking media freedom is, amongst others, an issue of serious concern given the systematic and sustained crackdown on journalists since the coup. Nguyen Nguyen Ai and Khtet Khtet Khin were the 24th and 25th journalists to receive a prison sentence. These sentencings have the potential to deter other journalists and bloggers and is another step towards restricting media freedom and freedom of expression in Myanmar. To date, 67 journalists have been imprisoned in Myanmar according to reporter Sans Frontiers Press Freedom Index. Other sources such as Detained Journalist Information Myanmar mention 142 journalists. This said, the regime has also targeted civil society organizations and human rights activities. Many have had to flee or have seen their bank accounts frozen and
offices raided. Overall, the situation on human rights in Myanmar is in free fall since the coup. However, the recent executions of the 4 civil society activists in August and the further verdicts against former state councillor Aung San Suu Kyi, as well as 3 former ministers, are further signs of the escalation of violence and the deterioration of the situation in Myanmar. Since the coup, the European Union has stepped up its diplomatic engagement with key regional countries and organizations, for example, ASEAN, United Nations, and continued supporting ASEAN's 5 points consensus. However, we are concerned about the lack of progress in working towards a solution to the crisis in Myanmar. At the multilateral level, in coordination with like-minded partners, we regularly present resolutions at the UN Human Rights Council and the UNGA Third Committee. Following the recent executions, which constitute another escalation of violence in Myanmar, we stepped up monitoring the situation together with the European Union member states and are maintaining our sanctions regime under constant review. We will continue to support Myanmar human rights activists, journalists and civil society, as we do worldwide, as a fundamental principle of the European Union. We hear from those activists and opponents that our support is important, be it public statement, financial support, or meeting with them. It all matters. We will keep monitoring developments in Myanmar, calling the authorities to account when they do not respect fundamental rights. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Na ukončenie tejto rozpravy bolo doručených 6 návrhov uznesení. Rozprava sa týmto skončila a hlasovanie k tomuto bodu sa uskutoční zajtra. Colleagues, before we move on to the next point, I have one short announcement, which is that the EPP group has notified the President of a decision relating to changes in appointments within a committee. This decision will be set out in the minutes of today's sitting and shall take effect on the date of this announcement. Ďalší bod rozpravy je nedávna humanitárna situácia a situácia v oblasti ľudských práv v etiópskom Tigreji, špeciálne najmä situácia detí. Ako prvá v rozprave vystúpi autorka pani Michaela Šojdrová. Prosím, máte slovo. Thank you very much, dear Mr. Commissioner, dear colleagues. On behalf of the EPP Group, also Želiana Žovko, let me thank all co-rapporteurs for cooperation. The civil war in Ethiopia between the federal government and the Tigray People's Liberation Front has been going on for 2 years. The recent deterioration of human rights is of utmost concern. On the 24th of August, the truce was broken and the hostilities in the region culminated. As a result, one of the federal air raids hit a kindergarten in Mekelle, killing several children. We want to emphasize the alarming situation of children. 1 out of 3 Tigrayan children under the age of 5 is malnourished. We are shocked by news about killing children based on ethnicity. We are concerned about children being used as child soldiers. These actions constitute war crimes and crimes against humanity. We should act. We call on the Commission to step up its effort to ensure the safety of children. Besides the danger of war, Ethiopia expects the war's drought. Millions of people will suffer from hunger, including children. That's why we call for an immediate ceasefire and condemn the invasion of Eritrean forces into the region of Tigray.
This week, a promising step might be the peace talks between Ethiopia and Tigray leaders in South Africa. The Parliament welcomes the renewal of the mandate of Olusegun Obasanjo as the African Union's High Representative for the Horn of Africa. His role is crucial for facilitating peace talks. The Parliament urged the EU and its member states to request the UN Security Council to hold a regular public meeting on Ethiopia and to ensure humanitarian aid access and protect civilians. Dear colleagues, thank you for your support to this resolution. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi tiež autorka pani Maria Morena, prosím. Arena, prosím, máte slovo, pardon. You have the floor. Merci. Nous condamnons avec force la reprise des combats du 24 août dernier entre les forces gouvernementales éthiopiennes et le TPLF dans la région du Tigré après 5 mois de trêve. La guerre civile en Éthiopie dure depuis plus de 2 ans et a déjà causé la mort de milliers de personnes. Par ailleurs, des millions de personnes sont également déplacées à l'intérieur du pays. Les populations civiles, et plus particulièrement les femmes et les enfants du Tigré, mais aussi des régions d'Amara et Afar, sont les principales victimes de ce conflit. Les annonces du gouvernement éthiopien d'ouvrir le passage aux convois humanitaires doivent être exécutées et renforcées au moment où plus de 5 millions de personnes n'ont plus accès aux services de base ni aux soins de santé et aux médicaments. Les experts des Nations Unies ont fait un rapport d'abus de violation des droits humains commis par toutes les parties au conflit et qui pourrait être qualifié de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ces violations doivent immédiatement s'arrêter. Les auteurs de ces crimes, dans les deux camps, doivent être tenus responsables de leurs actes par la mise en place de mécanismes d'enquête et de justice indépendants. L'Union européenne doit soutenir avec force les efforts de l'Union africaine pour l'ouverture des négociations de paix et saluer l'engagement du gouvernement éthiopien qui a déjà accepté cette invitation. Le TPLF doit lui aussi s'engager dans ces négociations. Pour cela, il est bien entendu, ces négociations sont fondamentales et doivent amener à très court terme à une nouvelle trêve, permettre et renforcer l'accès des convois humanitaires en soutien à toutes les populations. Mais ces négociations sont aussi importantes pour un dialogue inclusif qui doit également pouvoir conduire à une solution politique durable pour ce conflit. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi tiež autor, pán Christophe Etienne. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Seit über 2 Jahren schwelt der Konflikt in Äthiopien, insbesondere in Tigray und hat auch auf Nachbarregionen übergriffen. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels, denn die beiden Kriegsparteien haben sich darauf geeinigt, dass sie endlich Friedensgespräche führen wollen. Friedensgespräche, die in Südafrika aufgenommen werden. Und wir können als Europäisches Parlament nur unterstützen, dass diese Friedensgespräche auch zu einem wirklichen Ergebnis führen. Denn das Ergebnis nach 2 Jahren Krieg in Tigray und in angrenzenden Regionen ist verheerend für die Bevölkerung. Es sind die Schwächsten, die am stärksten darunter leiden, insbesondere Kinder in einer Situation, wo der Krieg dazu geführt hat, dass humanitäre Hilfe nicht ausgeliefert werden konnte. Leiden Kinder am stärksten. Kinder werden missbraucht als Kindersoldaten, um in diesem Krieg zu kämpfen. Als Jugendliche, als Kleine mit der Waffe in der Hand ist es eine schreckliche Vorstellung, dass so etwas zugelassen wird. Frauen werden systematisch vergewaltigt und sexuelle Gewalt wird als Kriegswaffe eingesetzt. Etwas, was wir nicht dulden dürfen. Und wir müssen hier klar sagen, das sind Kriegsverbrechen, das sind Verbrechen gegen die Menschheit, die auf jeden Fall geahndet werden müssen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier in dieser Resolution auch deutlich machen, dass eben diese Kriegsverbrechen aufgearbeitet werden müssen. Es ist richtig, dass jetzt ein Friedensprozess auf den Weg gebracht wird, aber zu jedem Friedensprozess muss auch gehören, dass diejenigen, die auf beiden Seiten des Konfliktes sich menschenverachtend verhalten haben, dass diese Menschen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir wünschen Äthiopien, dass sie diesen Weg als ein Land gemeinsam gehen können. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Katrin Lange-Siepen. Prosím, máte slovo.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kommissarinnen, werte Gäste da oben auf dem Podium, guten Abend. Zuerst, wie gesagt, die gute Nachricht ist, das Licht am Ende des Tunnels, es soll Friedensgespräche geben, der am 8. Oktober wohl stattfinden wird. So meine Hoffnung, der Auftakt hier wohl für einen Dialog sein wird, an dessen Ende ein nachhaltiger Frieden im Land zum Wohle aller Bürgerinnen steht. Und auch wenn natürlich die Verantwortung für den Prozess und den Erfolg in den Händen unserer afrikanischen Partnerinnen liegt, bleibt richtig und wichtig, die Situation in Äthiopien immer wieder im Auge zu behalten. Gerade auch in den Momenten, in denen die europäische Aufmerksamkeit zuvorderst auf die Union selber und auf einen anderen Krieg im Osten des Kontinents richtet. Die vorliegende Entschließung greift natürlich viele Punkte, die auch schon in den letzten Resolutionen angesprochen wurden, auf. Der Fokus auf das Wohlergehen von Kindern bleibt aber natürlich mehr als richtig. Denn sie sind im hohen Maße die Leidtragenden und Opfer. Und Fakt bleibt auch, dass dieser Krieg auf medialem Weg geführt wird, um Deutungshoheit über die Entwicklung zu erlangen. Und gerade deswegen ist es gut, dass wir am Ende auf einen ausbalancierten Text schauen können, der alle Parteien dieses Krieges angemessen adressiert und entsprechend verurteilt. Die Rekrutierung von Kindern als Soldaten ist und bleibt ein Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen gegen Frauen und Kinder als mittlerweile gängige Mittel sind und bleiben verachtenswert. Die Unterstützung von Notfall-Reha-Zentren für Frauen und Kinder, einschließlich der Kinder, die nach einer Vergewaltigung geboren wurden, sind das Mindeste, was Europa leisten muss. Die schweren Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt, die von allen kriegführenden Parteien begangen wurden, müssen vollständig aufgeklärt werden. Auch deswegen muss das Mandat der UN-Menschenrechtsexpertenkommission verlängert werden. Und zwar ohne zeitliche und geografische Begrenzung. Außerdem zeigt die Praxis, dass es nicht nur darum gehen kann, Hilfsgelder zu suspendieren, sondern die Kommission muss ihre Begrenzung der Budgethilfe überdenken, um die Durchführung von Entwicklungsprojekten außerhalb der Konfliktzone weiterhin zu ermöglichen. Auch davon hängt der Erfolg eines nachhaltigen Friedens im Lande und der Region ab. Ein Frieden, den wir uns alle so inständig wünschen. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. A teraz vystúpi v rozprave tiež ako autor pán Mick Wallace. Prosím, máte slovo. Mick Wallace, you have the floor. In Tigray, as in every war, it would appear that all sides have reasons to distort the truth as to what's happened on the ground. We've had conflicting narratives about the breakout of the war, denial of Eritrean involvement. We've had the Ethiopian ambassador come before our committee and tell us that Tigray were doing everything in their power to facilitate aid, or the Ethiopian government were doing everything in their power to facilitate aid to Tigray, when we knew it wasn't true. What is clear is that one of the worst humanitarian crises on earth is unfolding in Ethiopia because of the war. Yet, sadly, we couldn't get agreement from the main groups here for action on humanitarian visas for those at risk, nor would they agree to an arms embargo on weapons to Ethiopia and Eritrea. Why? What they could agree on was calls for sanctions on an area where millions are facing starvation. Sanctions that will hit the poorest and the weakest on both sides the most, as usual. It is good that we do agree on the need to work for peace and to call for peace. And it's a pity that we don't call for peace in Ukraine as well. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za skupinu EPP. Teraz vystúpi pán Stanislav Polčák. Pane předsedo, tyto etnické spory, již jsme svědky v Etiopii, ukazují historické křivdy, historické napětí, ale ukazují také, jak decimují celou zemi a region a prohlubují současnou humanitární a potravinovou krizi v dané oblasti. Amharové jsou v regionech, jako je Oromia, terčem opakovaných útoků, kdy jsme svědky 10 000 vražd, 100 000, dokonce milionů vyhnaných.
Na jedné straně vidíme vraždy dětí a na druhé straně vidíme děti, které jsou povolávány do zbraně. To jsou naprosto hrůzostrašné případy, které jsou páchány zejména osvobozeneckou armádou Romů. Je důležité, abychom tyto válečné zločiny pojmenovali, abychom zločiny proti lidskosti jednoznačně odsoudili a všechny pachatelé volali k odpovědnosti. Nezůstanou nikde schováni, budou voláni k odpovědnosti a obětem bude příslušná spravedlnost. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší teraz vystúpi za skupinu SND, pán Carlos Sorinho. Prosím, máte slovo. Senhor Presidente, Senhor Comissário, inocentes da situação humanitária que se vive no Tigre, Etiópia, só mesmo uma situação que não se resume àquela região, tendo em conta que o conflito tem vindo a alastrar e criar bolsas de risco humanitário em toda a Etiópia. Lamento profundamente que no final de agosto o cessar-fogo tenha sido quebrado. As consequências humanitárias da quebra do cessar-fogo estão à vista. Os volumes brutais que foram divulgados pelas agências internacionais e, em particular, pelos relatores nacionais. Os crimes de guerra têm que ser denunciados. The humanitarian consequences of breaking the ceasefire can be seen in the grim figures released by international agencies and in particular by the UN reports. War crimes must be reported, prosecuted and punished under international law. I call for a permanent ceasefire. It is essential that the international community encourage the peace talks taking place under the auspices of the African Union. It is especially essential that every effort be made to protect children from the risk of violence and separation from their families. As the European Union, our place is on the side of the Ethiopian people in the search for a peaceful solution to the conflict. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi za skupinu Renew, Maria Rodríguez Ramos. Gracias, presidente. Este Parlamento estuvo hace 2 semanas en Etiopía y pudimos efectivamente constatar la terrible situación que la guerra del norte ha provocado en este país. No solamente Tigray, sino Afar, Amara, tiene una situación donde más de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Una ayuda que no llega porque ha sido utilizada como un arma de guerra. También la violencia contra las mujeres, sí, pero permítanme que les diga que es una especial violencia. Hay objetos lacerantes que se introducen en la vagina de las mujeres para causar un daño permanente y causar la infertilidad del enemigo. Terrible. Pero Etiopía tiene 110 millones de habitantes. La Unión Europea ha cortado su ayuda al desarrollo, su apoyo presupuestario para efectivamente condicionar lo que está sucediendo ahí con la violación de los derechos humanos, pero tenemos que saber que el 40% del presupuesto de educación en Etiopía es fondos comunitarios, el 40% lo es también en el Ministerio de Salud, y en un país de 110 millones de personas hay una situación de extrema gravedad, sobre todo de niñas que si no van al colegio tendrán posiblemente un 90% de posibilidades de ser mutiladas. Muchas gracias. Hay que hacer un esfuerzo por la paz. Ďakujem veľmi pekne za skupinu Greens. Teraz vystúpi pán Malte Galé. Prosím, go ahead, please. Thank you, President. Dear colleagues, just some days ago I asked on my social media whether people knew about what is going on in Tigray in northern Ethiopia, and I think like 83% answered that they had no clue at all what is going on there, and I think this is really important that we talk about this today again. What is going on there? I think it's one of the biggest humanitarian crises on this planet at the moment. There are some experts who talk about 500,000 deaths in the last 2 years already due to the war, but also because of famine and stuff like this. And Tigray region is completely isolated. Like, there's no way to get humanitarian aid there. There are reports of rape, of torture, of children being recruited for the army, and I think we cannot watch this. But the conflict parties, they had already declared ceasefire, so ceasefire is possible, and I think this is something we really have to push for. Also, as a European Union, push for ceasefire for all the parties and also offer all the support to the African Union for the peace talks. Thank you.
Ďakujem veľmi pekne a za skupinu ID teraz vystúpi pani Patricia Chagnon. Prosím, máte slovo. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Crise après crise, guerre après guerre, nous sommes témoins de la misère humaine et de la souffrance d'autrui. Alors que le nombre de personnes déplacées ne cesse d'être alimenté par de nouveaux conflits et que les trafiquants continuent à profiter financièrement de la misère humaine, en faisant miroiter un Eldorado européen et en organisant des filières lucratives d'immigration, nous savons que pour la très grande majorité, en réalité, le rêve européen ne se réalisera jamais et se termine régulièrement en cauchemar. Une fois en Europe, les exilés se retrouvent souvent dans des conditions déplorables et inhumaines, sans travail, sans perspective d'avenir et totalement déracinés. Alors que nous sommes confrontés à la guerre et aux ravages de cette guerre sur les enfants, force est de constater que les politiques de gestion des crises d'hier doivent être réécrites pour faire face aux crises d'aujourd'hui. La construction de villes d'accueil, des asilia, comme les appelait Bacchus, près de zones touchées, permettrait un déploiement rapide et efficace des moyens de secours aux populations. La santé avant tout, mais l'école et la formation des adultes, ils seraient également prioritaires. La vie quotidienne dans une ville asilia, gérée dans le cadre de partenariats internationaux, offrirait à tous la possibilité d'anticiper l'avenir. La grande majorité en préparant le retour sur les terres de leurs ancêtres, pour d'autres en formulant une demande d'asile ailleurs. Alors que le nombre d'enfants déplacés et sur la route de l'immigration froid dans le dos, le funeste pacte d'immigration et d'asile que la Commission a présenté au mois de septembre 2021 fait justement de l'immigration vers l'Union européenne le cœur de son projet. Mais quelle erreur! Force est de constater que la solution des crises sur le continent africain ne se trouve pas en Europe, elle se trouve en Afrique. Une gestion de proximité intracontinentale ou intrarégionale permettrait d'éviter aux familles et aux enfants des traumatismes inutiles et des dangers liés à l'immigration, souvent aux mains des réseaux mafieux. Cette effroyable crise au Tigré offre à l'Union européenne l'occasion de rompre avec sa sacralisation de l'immigration vers la distance de l'Union européenne en mettant la proximité au cœur d'un projet d'aide aux populations. Je vous remercie. What it should be doing is bringing humanitarian assistance to this population. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Fabio Massimo Castaldo. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Thank you, Chair, dear Commissioner, dear colleagues. In less than a month, the conflict in Ethiopia will enter its third year. Thousands of people have lost their lives, and children and women, as usual, are the first victims. We have discussed this topic dozens of times, and I believe it is time to scale up our efforts, acting in three main ways. In the immediate term, we must guarantee humanitarian support to those in need, making sure that these aids reach the local population. Then we must exploit this momentum, which seems favorable of reopening negotiations. Indeed, our Union should provide all diplomatic support to the African Union without the intention to guide the process, but assisting the negotiators in finding African solutions to African problems. And afterwards, in the medium term, we need to be on the forefront for ensuring that any peace agreement can last, providing financial and practical expertise for the retrieval of weapons that are currently in possession of combatants, especially civilians forced to embrace the arms. Our African counterparts have created an ambitious agenda for silencing the guns. Let's show that we are on their side, not only when tragedies happen, but every day, until the guns will leave space for a real human development. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Udo Bullmann. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen am Horn von Afrika brauchen alles, aber nicht diesen Krieg. Wir haben die Zahlen gehört, Tausende Tote sind zu beklagen. Mehr als 2 Millionen Menschen haben ihre Heimat verloren. People who've lost their homes. Über 1 Million Kinder and over 1 million können nicht in die Schule gehen, who can't go to werden school. zwangsweise zu Soldatinnen und They're being Soldaten forced to gemacht, be child haben ihre soldiers. Eltern verloren. Es wird vergewaltigt, Menschen leiden, We're seeing insbesondere rapes,
Frauen und Kinder. Es handelt sich klare Verstöße gegen die Menschenrechte, die geahndet werden müssen. Und es muss dafür gesorgt werden, dass einer der schwersten Hungerkatastrophen dieser Welt gestoppt wird. Wir brauchen Frieden, der Krieg muss ein Ende finden. Und ja, die Europäische Kommission muss eine globale Kommission werden, so wie angekündigt am Anfang dieses Mandates, den Vereinten Nationen helfen, der Afrikanischen Union helfen, ihre Rolle wahrzunehmen. Wir müssen ein Faktor des Friedens und der Stabilität werden. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi v rozprave pani Samira Rafaela. The floor is yours. Ethiopia. And it was terrible to see how women are being used as a weapon of war. You often hear about it, but now we could really hear about it, see it, and we could really speak to these women. And the situation is so bad. And often we see in war and in conflict that women and girls are being used as a weapon of war. And this is why this situation needs to stop right away, and it's very important that the European Union assists and help also the women that are in danger. Their lives are at stake, and we need to make sure how we can offer them essential services, how we can make sure that they have access to contraception, and that's our HR. Because their lives are at risk, and this is about the perspective of many women living in Ethiopia. So please make sure that we have services available, that we have assistance available, so that we have shelters for these vulnerable women, and so that we have access to healthcare for these women. This is where we can now right away help women and girls in danger in Ethiopia, and this is what it really needs to be about right now, because this is about a future generation that will grow up with so much traumas, with so much problems, and I just hope that the European Union can assist in it right away. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye. Ako prvý nevystúpi pán Jožas Olekas. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Prieš 2 savaitės su AFET komiteto kolegomis lankėmės Etiopijoje. Ir savo akimis galėjome įsitikinti, kokia trapi ir įkairi situacija yra šioje šalyje, ypatingai Tigrėjaus, Afar ir Amharos regionuose. Kolegos minėjo apie tą prievartavimą, badą, skurdą, sugriautą infrastruktūrą, mokyklas, ligoninės, drought, poverty, destroyed schools and hospitals, no access to schools, especially for children. We saw children being involved into the military conflict. What can we do to change the situation? First of all, in direct talks with the leadership of Ethiopia and the African Union, we should stop the intervention from the outside. Second, the conflicting parties should find a way to sit down to negotiation table. And third, the humanitarian aid should reach those who need it most, that is children and women. And fourth, perpetrators of war crimes must face justice. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi pani Claire Daly. Prosím, máte Daly. The floor is yours. This is undoubtedly a human catastrophe of proportions that we don't actually really know. 13 million people at least in need of humanitarian assistance in northern Ethiopia, according to the World Food Programme. Estimates of maybe 100,000 through direct killings, deaths from hunger, maybe 200,000, maybe 500,000 from lack of health care. But what we do know is that the Tigray region is witnessing a complete weaponisation by the Ethiopian government of all basic services such as water, electricity, communication and even access to bank accounts. This is collective punishment. And we know for 2 years the region has been under siege by the Ethiopian army
aligned with the Eritrean forces to settle scores against the Tigrayans, who in their time were pretty violent themselves as well. But it's the ordinary people of Tigray, Afar and Amhara who are bearing the brunt of this military engagement. And I agree with colleagues that now the entire Ethiopian population is affected. We must concentrate on a peace agreement, the ceasefire and the restoration of living conditions in the affected areas in this noble country that was never fully colonised. Ďakujem veľmi pekne a na záver rozpravy vystúpi za Európsku komisiu komisár Janusz Wojciechowski on behalf of the European Commission. Máte slovo. The floor is yours, sir. Thank you, Mr. President, honourable members of the European Parliament. Thank you for bringing the situation in Ethiopia back to the agenda. The situation in Tigray is one of the worst man-made humanitarian crises in the world. According to the World Food Programme, 13 million people across the Tigray, Afar and Amhara regions are in need of food assistance as a direct result of the conflict. At the same time, Ethiopia is experiencing the most severe drought recorded since 1981, leaving an estimated 7.4 million people facing grave food insecurity. The European Union has so far allocated around €66 million of humanitarian aid to Ethiopia in 2022. The resumption of fighting severely hampers even more humanitarian aid delivery in northern Ethiopia. The supply of humanitarian commodities and fuel, as well as cash availability and public services, are still totally blocked for Tigray and greatly impeded in all affected areas in Amhara and Afar. Humanitarian organizations had to suspend their operations and withdraw some staff from conflict-affected areas. This is a serious blow to humanitarian operations and to millions of highly vulnerable people in Tigray, Afar and Amhara that depend on humanitarian aid for their survival. There is only one solution to improve this situation, and this solution is political, not military. This is why the European Union calls on all warring parties to stop fighting and engage in negotiations. We cannot impose from the outside, and we will continue engaging with like-minded partners to support an African solution to this African crisis so as to prevent further human suffering and further regionalization of the conflict. The European Union recalls that granting unhindered access to humanitarian organizations so that they can reach all people in need in line with the principles of impartiality, neutrality and independence is an obligation under international humanitarian law. It is not an option, it is an obligation. So it is the duty of all parties to the conflict to ensure the safety and security of civilians, humanitarian workers and humanitarian assets, notably by strict application of the principles of precautions and distinction in the conduct of hostilities. The European Union is also appealed by the gravity and scale of human rights violations and abuses perpetrated by all parties to the conflict since its beginning. Those allegations must be investigated and accountability ensured. There will be no durable peace, no reconciliation without justice for the victims. The European Union will present a resolution at the Human Rights Council renewing the mandate of the International Commission of Human Rights experts on Ethiopia to allow for further comprehensive, independent and transparent investigations and accountability mechanisms to complement national efforts.
The European Union doesn't forget the people of Tigray and those suffering from this man-made crisis. 2 years have passed since the start of the conflict. There is no more time to lose. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Thank you very much, Mr. Commissioner. Na ukončenie tejto rozpravy bolo doručených 6 návrhov uznesení. Rozprava sa týmto skončila a hlasovanie sa uskutoční zajtra. Ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie komisii. Holandský škandál s príspevkom na starostlivosť o dieťa, inštitucionálny rasizmus a algoritmy. A ako prvá v rozprave vystúpi autorka pani Samira Rafaela. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Dank u wel, voorzitter. Kijk, zegt mijn vriendin, en ze laat mij dit certificaat zien. Er staat, u bent geen fraudeur en er worden excuses aangeboden. Haar droom heeft ze moeten bijstellen omdat ze in gevecht raakte met het systeem dat haar menselijke waardigheid ontnam. En nu is er het certificaat, maar het herstelproces loopt vast. Ik ben opgelucht dat we nu eindelijk de impact van de toeslagenaffaire bespreken hier. Commissaris, ik weet dat u zich ongemakkelijk gaat voelen bij de vragen die ik nu ga presenteren, maar ik vraag u vanuit de Europese zorgplicht een waardig antwoord te geven. Wat heeft de commissie gedaan aan deze duidelijke schending van de grondrechten van EU-burgers die het inleiden van de inbreukprocedure rechtvaardigen? Hoe heeft de commissie deze kwestie aangepakt gezien het EU-actieplan voor racismebestrijding en structureel racisme erkent? Hoe zal de commissie toezicht houden op het proces van schadevergoeding en juridische bijstand voor de slachtoffers? Nu weet ik dat de commissie wellicht zal stellen dat dit de competentie van de lidstaat is. Maar deze wijze van het schenden van fundamentele rechten raakt ook het internationale recht. Vooral gezien het feit dat de Nederlandse Belastingdienst zich niet aan wetten hield. Hoe past dit in een rechtsstaat en hoe kan dat zonder consequenties blijven, commissaris? De Belastingdienst van Nederland maakt gebruik van algoritmes als onderdeel van risicoprofilering om fraude te detecteren, maar dit systeem sloeg door. Tienduizenden ouders verloren hun werk, eigendommen en toekomstperspectief en belanden in de schulden. En die ouders werd de mogelijkheid ontnomen om volwaardige en toegewijde zorg te geven aan hun kinderen. Duizenden kinderen. En hier moeten we Europa bewust van maken. Als systemen het overnemen, is de menselijke maat verloren. Het algoritme heeft vooral ouders met een niet-westerse achtergrond. Dit is institutioneel racisme en is voor een deel ook volmondig door de Nederlandse regering erkend. Daarom roep ik op tot een moratorium op het gebruik van deze wijze van profileren. Commissaris, zorg dat deze praktijk per direct stopt. Want anders kan ik u garanderen dat de Nederlandse toeslagenaffaire niet op zichzelf staat in Europa. Neem dus uw verantwoordelijkheid hierin voor een nieuwe generatie in Europa. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne. Za Európsku komisiu teraz vystúpi pani komisárka Helena Dalli. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Thank you, President. Honourable members. Discrimination on the grounds of racial or ethnic origin is prohibited in the European Union. Yet, the European Agency for Fundamental Rights' second EU Minorities and Discrimination Survey indicates that 1 in 4 respondents felt discriminated against because of their minority racial or ethnic background. To address this, in September 2020, the Commission adopted an EU anti-racism action plan. This action plan includes concrete measures to prevent and tackle racial discrimination, enforce EU equality legislation, and improve data collection. Importantly, the Anti-Racism Action Plan acknowledges the structural dimension of racial discrimination. Racism is indeed not only perpetrated by individuals, but can also be perpetrated by society's institutions. Structural racism can be embedded in social, financial, and political structures and processes, affecting the levers of power
and policy making. We must therefore prevent racism through legislative means as well as policy measures addressing social attitudes, stereotypes, and economic concerns. Following the EU Anti-Racism Action Plan, Member States are invited to develop national action plans against racism and racial discrimination by the end of this year. A group of anti-racism experts nominated by Member States has already drafted the guiding principles for national action plans against racism and racial discrimination with the support of the EU Agency for Fundamental Rights. This development is important as the guidelines elaborate ways in which anti-racism measures can be implemented successfully in different areas of life. The next task of the subgroup includes drafting a monitoring checklist for the implementation of the common guiding principles, as well as the creation of a compendium of good practices by the end of this year. A workshop on structural racism with the participation of national anti-racism experts is planned for this coming November. It will deliver a conclusions paper on structural racism, including recommendations for national authorities. Moreover, the report on the application of the Racial Equality Directive of March 2021 concluded that Member States must provide greater attention to the implementation of the directive in relation to protection against victimization and the application of effective, proportionate and dissuasive sanctions. National equality bodies across Europe are essential for ensuring that individuals and groups facing discrimination can enjoy their rights in full. We are currently preparing new legislation to strengthen equality bodies. It will be presented before the end of this year. The new standards will cover, amongst others, the equality bodies' mandate, their powers, independence, and their resources. The events that happened in the Netherlands and any institutional racism or discrimination by the Dutch authorities in this context should be pursued in national courts and before national authorities, which are competent to assess all facts and circumstances, considering the domestic law, including national legislation transposing EU law. The scandal revealed the risk of ethnic profiling following the gathering, storing, and use of data on personal characteristics and background. Therefore, it is critical that such data is protected against misuse and is used exclusively for equality outcomes with fundamental rights and data protection legislation informing the process of its gathering and storing. The Commission services understand from the exchanges and from the information received that the racial profiling in question has ceased and that national reflection is currently ongoing. We understand that the investigations are also ongoing and compensation is being granted. However, the Commission will continue to monitor the development of the Dutch childcare benefit scandal closely. The issue has been raised in the rule of law reports of both 2021 and 2022. In the 2022 edition, the Commission recommended to continue efforts to ensure a comprehensive follow-up to the childcare allowances affair to address the potential structural issues involving all relevant state authorities. Following the adoption of the EU Anti-Racism Action Plan, the Netherlands appointed a national coordinator on anti-racism and non-discrimination in October 2021. I hope that this appointment, as well as the preparation of the Dutch Action Plan against racism and racial discrimination, will step up efforts in the fight against any institutional racism in the Netherlands, not least with regard to the gathering, storing, and use of personal data. Thank you.
Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za skupinu EPP. Teraz vystúpi pán Peter Polák. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Ďakujem pekne za slovo. Thank you very much for the floor. Pani komisárka, vážení priatelia, v časoch pandémie, ktorá najviac postihla práve zraniteľné skupiny ako sú deti, najmä zo sociálne slabších rodín, holandské daňové úrady nepravo obvinili rodičov s tzv. rizikovým profilom neoprávneného poberania prídavok na deti. Nešlo o malý počet ľudí, ale o 20 000 nespravodlivo obvinených rodičov, ktorí sa vinou bezohľadného, nezodpovedného prístupu zo strany štátu dostali na pokraj stanku. Being fraudsters and they Vážení were on priatelia, the bol verge of to bankruptcy. inštitucionálny rasizmus. This was institutional racism. Yes, this is the name that it has to be used. This is an institutional racism in the Netherlands. What, however, is personally shocking for me is that it doesn't have political or social consequences. This is a good example for it. For example, in my country, in Slovakia, despite of many notices, many publications of such cases, Roma children are placed in so-called special schools or schools for mentally disadvantaged children, and this despite of the fact that these are healthy children. This is also a form of institutional racism. It's not enough to state it, to put it on a paper, but we need to act. And therefore, I ask the European Commission and the Member States to quickly find sufficient means in order to make sure that such cases will never repeat again. Pretože sú obeťami v podstate nevinní ľudia, ktorí naozaj len vďaka farbe pleťa, vďaka príslušnosti nejakej etnickej menšine vlastne trpia kvôli tomu, že niekomu sa nepáči, že z inej vyzerá ako majoritnými obyvateľmi. And they are persecuted against the majority. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi za skupinu SND pani Agnes Jongerius. Prosím, máte slovo. Verscheurde gezinnen en uit huis geplaatste kinderen. Er zijn meer dan 25.000 slachtoffers en de teller loopt nog steeds op. Zo hebben we het niet bedoeld. This was not the intention. That's not what we meant. Maar eigenlijk That's blijkt the uit title of alles the dat book dit about this, precies but it would was appear that this was bedoeld was. precisely what the intention was. Terwijl we weten dat de rechtsstaat we er know is om de that zwakkeren te the rule of law beschermen, is there to protect the weak, niet om wantrouwen te voeden, not to raise terwijl distrust. we vinden dat er voor racisme We geen know enkele ruimte that, mag of zijn. course, there must be no space We made moeten for daar racism in altijd society. tegenop staan. Ik And zal yet daar we altijd continue tegenop to have staan. to stand up for it. Maar And I de will always oorzaak van stand dit up schandaal to is defend these duidelijk. things. Het gaat But over I think the conclusion discriminatie here op is clear. basis van We're talking nationaliteit. about race-based We mogen discrimination. deze ongemakkelijke waarheid It's an niet uncomfortable onder het tapijt truth, but it schuiven. cannot be swept under the carpet. Daarom, mevrouw de commissaris, Therefore, ik denk dat Commissioner, u ook op Europees I think niveau you too, meer at a kan doen European dan level, dat er nu can do gebeurt. more than is currently Dus being mijn done. eerste vraag is, bent u het So my met mij first question eens is, do you dat agree we with me het gebruik door that overheden van the use by algoritmes governments of die de dubbele algorithms nationaliteit that verwerken recognize moeten dual verbieden? nationality En dat should kan be banned? bijvoorbeeld via de This is something that Europese could be done AI-act, waar through op the dit moment European aan AI gewerkt wordt. Act, which is currently being Het drafted. lijkt mij iets It would waar seem de to me commissaris that this could be een something uitspraak over zou kunnen where the doen. En het Commissioner tweede, could take action. de I'd like to hear her compensatie view. laat nog veel te second, lang op zich wachten voor heel veel compensation is slachtoffers. taking far too long to Wat arrive for deze so many ouders en victims. kinderen is overkomen These is ook parents in and children strijd met punt 11 van de Europese is pijler voor sociale counter to rechten. Article 11 of En the het Pillar of is Social mooi Rights. dat de toeslagenschandaal It is genoemd wordt in good het Rule and of it's Law important that rapport. the victims be named Maar in ik the zou Rule of Law willen report. dat u zich ook But I uitspreekt think voor snellere you should also compensatie speak voor up to ouderen ensure en kinderen faster nu. compensation for the Dank u parents wel. and the children, that they receive that now. Thank you. Ďakujem veľmi pekne za skupinu Renew Europe. Teraz vystúpi pani Salima Jembu. Prosím, máte slovo. Salima Yembou has the floor. Président, 2 points. Premièrement, le racisme, ce fléau laissé à l'exploitation des extrêmes droites. En septembre 2021, la Commission a dévoilé un plan d'action pour lutter contre le racisme. On a vu le plan, pas les actions. Madame Dali, c'est pourtant les vraies actions. Deuxièmement, le racisme institutionnel et systématique causé ou renforcé par des algorithmes et le profilage ethnique. J'ai alerté avec des collègues en vain sur ces risques. La dignité humaine est-elle ce que nous sacrifions sur l'autel du progrès technologique? Aux Pays-Bas, nos craintes et votre inaction se sont concrétisées.
Un profilage ethnique basé sur les noms d'origine étrangère a provoqué de fausses accusations de fraude aux allocations familiales contre des milliers de familles qui se sont endettées, sont tombées dans la pauvreté ou ont perdu leur emploi, leur maison, sans compter les 1000 enfants retirés à leur famille. Ce que va faire la Commission pour que les Pays-Bas réparent vite ce qui peut l'être encore et compense l'irréparable et que ça ne se reproduise plus. Je demande ici simplement le respect de l'état de droit en Europe pour tous, indépendamment de l'origine de leur nom, la couleur de leur peau ou leur croyance affichée ou supposée. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Za skupinu Greens teraz vystúpi pani Kim van Sparentak. Prosím, máte slovo. Dank u, voorzitter. Algoritmes doen precies wat ze moeten doen. En dat is gevaarlijk. Stel je voor, een belastingdienst krijgt van de regering de opdracht om fraude keihard aan te pakken. En dit moet zo efficiënt mogelijk door middel van automatisering. En volgens de Belastingdienst is het meest efficiënt om mensen met een laag inkomen of migratieachtergrond aan te pakken. En op basis daarvan besluit ze een algoritme te bouwen. En dit algoritme doet precies wat het moet doen. Het vindt zogenaamde fraudeurs, met name met een migratieachtergrond of een laag inkomen. Zo verwoestte de Nederlandse regering de levens van 70.000 kinderen en hun ouders. En niemand kon hun ouders uitleggen wat er aan de hand was of waarom er bepaalde beslissingen gemaakt werden. Ambtenaren volgden blinde computers, want algoritmes zullen wel gelijk hebben. Een belangrijke les uit het toeslagenschandaal is dat digitalisering zonder normen en regels levensverwoestende gevolgen heeft. En gelukkig zien wij dit in Europa in. En met de eerste AI-wet ter wereld wil ik ervoor zorgen dat er nooit meer een nieuwe toeslagenaffaire kan gebeuren. Maar dan moeten we wel door durven pakken. Als onderhandelaar op de AI-wet zet ik me in voor het versterken van mensenrechten bij het gebruik van algoritmes. We moeten het gebruik van algoritmes om mensen aan te merken als crimineel of fraudeur op basis van de persoonsgegevens verbieden. We moeten ervoor zorgen dat systemen niet discrimineren. We moeten een mensenrechten toevoegen, zodat er verplicht gekeken moet worden naar hoe we algoritmen inzetten. Mensen verdienen transparantie en de systemen moeten zo ontworpen worden dat we kunnen zien wat er misgaat. En mensen mogen nooit meer met lege handen staan tegenover een computer. Met een sterk recht op uitleg en verplicht menselijk toezicht. Laten we uit dit vreselijke schandaal lessen trekken. En nu met ambitieuze regels ingrijpen. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystupí za skupinu ID pani Patricia Chagnon. Prosím, máte slovo. Madame la commissaire, chers collègues, une nouvelle fois, un gouvernement d'un État membre de l'Union européenne est au cœur d'un scandale. La prise illégale d'intérêt semble devenue pratique courante chez un vaste caste de dirigeants politiques qui se croient au-dessus des lois et investis par une idéologie quasi religieuse. Le mépris des peuples s'effectue en parallèle. Les hommes sont réduits à être des variables interchangeables de production et de consommation. Alors que l'UE est si rapide à critiquer, voire à condamner les récalcitrants de son idéologie immigrationniste ou de son impérialisme woke, bizarrement, quand ça concerne l'adhésion, un silence assourdissant règne dans les couloirs et les salles de presse de ces pompeuses institutions. Quand les droits fondamentaux sont interprétés selon la qualité des personnes, quand la fonction des institutions élues et des représentants légitimes des peuples est réduite à commenter les décisions prises dans les bureaux filtrés aux portes insonorisées, la démocratie est menacée. Les peuples ne sont pas dupes de cette démocratie de façade. La Hongrie, la Suède, l'Italie, autant d'exemples récents autour de nous où les peuples ont entamé le sursaut démocratique contre la caste impérialiste bruxelloise et leurs représentants complices dans les parlements nationaux. L'Europe de demain sera l'Europe des peuples libres et des nations souveraines. Nous vivons le changement de l'époque, si enthousiasmant qu'aucune tentation totalitaire ne saurait arrêter. Without this shift, we will not bring an end to the current totalitarianism. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí za skupinu ECR. Michiel Hogeben, prosím, máte slovo.
Michel Hoogeveen, you have the floor. In het Europees Parlement gaat het regelmatig over rule of law, het functioneren van de rechtsstaat. Volgens zelfverklaard EU-bekeerling en VVD-premier Mark Rutte is de EU niet alleen een markt, maar ook een waardengemeenschap. De premier staat met zijn kritiek op Polen en Hongarije dan ook vaak vooraan. Maar vandaag gaat het over zijn rechtsstaat. Over Nederland, over de toeslagenaffaire. Wij van JA21 feliciteren D66 als regeringspartij en de Partij van de Arbeid als verantwoordelijke oud-regeringspartij dat zij het in het Europees Parlement aandurven om hun eigen bewindsvoerders en partijgenoten op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. De toeslagenaffaire is een schandvlek in de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat. Op een Kafkaïske wijze zijn Nederlandse gezinnen door de eigen belastingdienst financieel kapot gemaakt. En het ergste is, al in 2017 werd het binnen de Belastingdienst opgemerkt. En allang ontkennen werd duidelijk dat topambtenaren op het ministerie al lang van deze misstanden wisten. In plaats van te kiezen voor openheid, koos de Nederlandse overheid om deze zaak te doen verdwijnen in de doofpot. Voorzitter, premier Rutte neemt graag andere EU-lidstaten de maat over het functioneren van hun rechtsstaat. In plaats van de splinter in het oog van andere landen te zien, kan hij beter kijken naar de balk in het oog van hemzelf. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi za skupinu Left pani Hazekamp. Prosím, máte slovo. Ja, dank u wel, voorzitter. Een kerntaak van de overheid is het beschermen van het individu tegen de macht van de meerderheid. En de Nederlandse overheid heeft daarin gefaald. Dat is hartverscheurende voor al die duizenden ouders en kinderen die geconfronteerd werden met zware financiële en emotionele schade. En het resulteert er ook in dat burgers de overheid niet meer vertrouwen. En dit vertrouwen kan alleen terugkeren wanneer de overheid haar eigen fouten erkent en de gevolgen van deze fouten ruimhartig en snel herstelt. Maar het gaat over meer dan schadeherstel. De overheid moet ook de principes van restorative justice toepassen. Dat betekent het daderschap erkennen en voelen wat je hebt aangericht. Pas dan kan gezamenlijk en in gelijkwaardigheid met de slachtoffers aan herstel worden gewerkt. En dit hele schandaal is het gevolg van een verzakelijkte neoliberale overheid die zichzelf kapot heeft bezuinigd. Het resultaat was een ambtelijk apparaat dat moest bezuinigen en tegelijkertijd zwaar focussen op de aanpak van fraude. Het is ook het gevolg van de metaversering van deze overheid. Het overal toepassen van algoritmes en kunstmatige intelligentie brengt grote risico's met zich mee. Computers passen geen mensenrechten toe. Zij nemen het institutioneel racisme, dat helaas nog sterk aanwezig is in Europa, gewoon over in hun algoritmes. En ik wil graag weten, wat gaat de commissie met deze belangrijke lessen doen? En hoe voorkomt zij een toeslagenaffaire in haar eigen huis? Ik zie daar geen enkele waarborg voor. Things from happening in our own house, because I don't see any precautions against this. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Stanislav Polčák. Thank you very much. Next is Stanislav Polčák. Vláda poprvé v květnu letošního roku veřejně přiznala, že hlavní příčinou skandálu přídavky na děti byl právě institucionální rasismus. A v důsledku skandálu podala nizozemská vláda demisi. Nizozemská daňová a celní správa sestavovala rizikové profily osob žádajících o přídavky na děti pomocí algoritmů na cize znějící jména a dvojí občanství. A tato praxe vedla k tomu, že byly tisíce rodin s nízkými a vysokými příjmy podrobeny kontrole, neprávem obviněny z podvodu a vyzvány, aby vrátili zcela zákonně získané přídavky. Já chápu boj proti podvodům, proti neoprávněnému čerpání a zneužívání sociálního systému, ale aby se v 21. století používaly algoritmy, které vedou k rasovému profilování, to je zcela nepřijatelná praxe. Jsem rád za vyslovený
vystoupení paní komisařky v této věci. Jednoznačné volání po odškodnění obětí je nepochybné. Myslím si, že by bylo dobré, aby paní komisařka ještě přesně řekla, jak hodlá monitorovat komise proces odškodnění a zjednání nápravy v případě občanů, kteří na skandálu přídavky utrpěli konkrétní újmu. A je důležité sdělit rovněž, že za posledních 6 let bylo sociálními pracovníky odebráno z domova 1675 dětí. To představuje nárůst o 520 dětí a doposud se 555 dětí na konci loňského roku ještě nevrátilo, jsou nadále v náhradní ústavní péči. Takovýto skandál je v 21. století. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Evin Insir. Prosím, máte slovo. Next is Evin Insir, you have the floor. Racism embodied. Racism when it goes from words to actions, not by one person or a group, but structural and institutionalized. The Dutch childcare benefit scandal is a frightening example that reveals deep-rooted prejudice in our union. The enormous consequence that the Dutch tax authorities' illegal, artificial, intelligence-driven racial profiling had on them and how it impacted their lives is terrifying. Families ended up in poverty, some lost their homes and some lost their jobs because of prejudice. This is not George Orwell's Animal Farm, even though one can think so, since some seems to be more equal than others in our union. But some of the affected are not anymore with us to witness today, as this scandal has led to suicides. Racism deprives people of their possibility to live a decent life and a society to take good advantage of every and each citizen's competence. And in its worst form, racism kills. I am standing here today as the rapporteur for the report on racial justice, non-discrimination and anti-racism in the EU, which will be voted on in the LIBE committee on Monday. In the report, we call on the EU to urgently move from words to actions in the fight against racism. We also highlight the importance of ensuring that necessary safeguards for fundamental rights and freedoms of data are in place for the use of AI tools. In every corner in our union must be a safe space for all our people. The color of our skin, our birthplace, our name, our hair color, none of it should ever shape our possibility to fulfill our dreams and should never, ever deprive us from becoming full and respected citizens in our member states and of our union. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystupí pani Saskia Brickmo. Prosím, máte slovo. The floor is yours. Un algorithme a décidé que des aides sociales destinées à des enfants défavorisés devaient être retirées à des foyers précaires et remboursées. Une décision qui touche des personnes racisées suspectées de fraude à partir de la couleur non blanche de leur peau. Il ne s'agit pas du régime des scores sociaux chinois, il s'agit de l'œuvre du gouvernement néerlandais qui a essayé d'étouffer l'affaire durant longtemps. Combien de fois faudra-t-il répéter que les algorithmes et les décisions automatisées présentent des risques pour les droits fondamentaux, particulièrement pour les personnes racisées et les personnes précaires? Mes collègues ont parlé de ces risques et du racisme institutionnel. Mais nous devons aussi parler du contrôle et de la régulation des autorités publiques nationales et européennes qui violent délibérément la protection des données dans une forme d'apathie générale. Des aides retirées à des personnes de couleur aux Pays-Bas, des données sur l'orientation sexuelle ou la religion, des personnes qui se présentent à nos frontières collectées par Frontex, la collecte passive indiscriminée de données de police par Europol. Mais où est-ce que ça s'arrête? Les autorités publiques ont un rôle d'exemplarité à assurer et la Commission doit réagir en cas de violation des droits fondamentaux et du droit européen. Chers collègues, les négociations en cours sur l'intelligence artificielle nous donnent l'opportunité de mettre les nécessaires lignes rouges en place dès maintenant. Ďakujem pekne. Ďalšia vystupí pani Eugenia Rodríguez-Palop. The floor is yours. Yeah.
En las últimas décadas se ha pasado de la promesa de futuro que suponía la emancipación digital a una especie de nueva civilización basada en la organización algorítmica de la sociedad. Empresas y administraciones de todo el mundo se esconden detrás de una mente tecnológica para que sus decisiones sean más objetivas y eficientes, pero en esa mente anidan los prejuicios y las aberraciones que pretenden ocultar. Las máquinas que nosotros mismos creamos no son mejores que nosotros, porque la mayoría de los datos de los que disponen están sesgados y reproducen patrones discriminatorios de los que nadie suele hacerse responsable. La policía predictiva, la asignación de ayudas sociales o la recogida de datos biométricos, por ejemplo, están racializados y la discriminación estructural que generan obstaculiza el acceso de ciertas personas a derechos, bienes y servicios. La inteligencia artificial refuerza el lugar privilegiado de los blancos y margina a negros y gitanos, por ejemplo, de manera que juega un papel clave en las relaciones de poder. Tras una apariencia de neutralidad maquínica, hay personas a las que se persigue por lo que son y no por lo que hacen, aunque buena parte de ellas ni lo sabe ni sabría señalar a un culpable. Es evidente que de todo esto podría hacerse un buen uso, pero en Europa no tenemos los instrumentos para exigirlo. Desde el Parlamento hemos pedido muchas medidas: incorporar el enfoque interseccional en los algoritmos, recopilar datos desglosados por origen racial y étnico, prohibir los perfiles raciales, realizar estudios de impacto de derechos humanos, implementar controles de conformidad y supervisión humana o rendir cuentas. Con todo, seguimos corriendo todavía detrás de nuestra propia sombra. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Alexandra Geze. Prosím, máte slovo. President, Commissioner, colleagues, the Dutch childcare benefit scandal epitomizes what the former UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Philip Alston, calls a digital welfare dystopia. It specifically targets poor citizens rather than rich people evading taxes, where in case of fraud the sums to recover would be much higher. The system is racist. There's no simple redress, and the system targets people who can't afford to, are unlikely to go to court. The principle of innocent until proved guilty is overturned. Innocent people are treated like criminals. Fundamental principles of the rules of law are overturned. Artificial intelligence systems targeting people need very, very strong safeguards. And these safeguards are currently not provided by the AI Act. And here we need to change. We need to improve the AI Act. And furthermore, public administrations should support low-income citizens rather than harassing them and giving millions to big tech companies to build what Virginia Eubanks calls the digital poorhouse. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Romeo Franz. Prosím, máte slovo. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tausende Familien wurden in den Niederlanden zwischen 2013 und 2019 zu Unrecht des Betrugs bezichtigt. Viele Familien verschuldeten sich und Kinder wurden ihren Eltern weggenommen. Der Grund dafür ist ein tief sitzender Rassismus und Vorurteile, mit denen man ganz bewusst die Algorithmen gefüttert hat. Ich kann mit den Betroffenen sehr gut mitfühlen, da Menschen mit Romanes-Hintergrund zu am meisten marginalisierten Gruppen in Europa gehören und der Antiziganismus wieder auf dem Vormarsch ist. Es ist wichtig, dass wir im Nachgang von solchen Stigmatisierungen auch Antworten haben, die in die Zeit passen. Daher habe ich mich im Rassismusreport, den wir im LIBE-Ausschuss bearbeiten, auch dafür stark gemacht, dass die Gefahren von künstlicher Intelligenz und Algorithmen zwingend berücksichtigt werden. Rassismus lässt sich nicht mit Empfehlungen bekämpfen. Wir brauchen dazu die Kraft des Gesetzes, um Menschenschutz vor Rassismus zu schützen. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Gerard Herzberger-Fofana. Prosím, máte slovo.
Président, Madame la Commissaire Dalli, l'affaire des allocations familiales est par son ampleur un scandale raciste sans précédent. Des milliers de familles ont été accusées de fraude par l'administration fiscale. Des familles migrantes, africaines ou noires, ont été poursuivies par les autorités qui ont exigé le remboursement immédiat des allocations que ces familles avaient perçues en toute légalité. De nombreuses familles n'ont pas pu supporter d'être taxées de fraudeurs par l'État et se sont suicidées par désespoir vu l'ampleur de la dette. Des familles ont éclaté. Plus de 1000 enfants ont été placés sous la garde de l'État. Le gouvernement néerlandais a accepté d'utiliser des algorithmes racistes qui indiquaient des noms à consonance étrangère ou double nationalité comme indicateur de fraude. Il a dû admettre que ce qui était déclaré comme une politique stricte de lutte contre la fraude n'était rien d'autre que du racisme institutionnel, la discrimination au village racial. Ceci est inacceptable. Les valeurs fondamentales de l'Union européenne, les droits humains de nos concitoyens ont été violés. La cause en est le racisme. Que va faire l'Union européenne? Va-t-elle en tirer les conséquences et tenir sa promesse, celle de lutter contre le racisme institutionnel dans toute l'Union européenne? Qu'en est-il de notre plan d'action que nous avons voté? Qu'a fait le gouvernement néerlandais? Que va faire la Commission afin que l'État de droit s'applique à tous, indépendamment de la couleur de la peau? Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye. Ako prvý vystúpi pán Malik Hazmani. Prosím. The floor is yours. Dank u, voorzitter. Laat me helder duidelijk zijn. Dit is een grote zaak. This is a major scandal that has happened in the Netherlands. It's regrettable, it's very sad, and the government has taken responsibility by resigning. The Dutch government is trying to learn lessons from this, and of course the conversation needs to be held about this as soon as possible to help the victims. But the question that's being asked to the Commissioner, well, we could wait for an AI law, an AI act, but what is the Commissioner doing now in order to prevent something like this from happening? The Netherlands has learned its lessons from this. What can be done in order to prevent from happening in other member states where racial profiling is being used to identify risk? What is the Commission doing right now in order to prevent this happening? Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi pán Bertian Ruijsen. Prosím, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat we ook hier in het Europees Parlement it's good that we here in the European Parliament are paying attention to the childcare benefit scandal in the Netherlands. Because it is a scandal. De overheid moet een schild der zwakken zijn. Must be protecting maar de overheid, de Nederlandse overheid, but the Dutch government in this case did precisely the opposite. Burgers werden in grote financiële problemen gebracht, gediscrimineerd, financial difficulties, they were discriminated against, children were removed from their homes. Duurt nog steeds voort. And they continue to suffer to this day. De functie van dit debat is wat mij betreft vooral ook om aan andere landen te laten zien hoe het niet moet. En vooral ook om bij te dragen aan een stuk bewustwording. Bewustwording over hoe het ook het overheidsorganen heel gemakkelijk, heel fout, fundamenteel fout kan gaan. De overheid moet betrouwbaar zijn. En dat vraagt een investering van ons allen. And this is something we all need to continue to invest in. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a na záver rozpravy za Európsku komisiu vystúpi pani komisárka Helena Dalli. Prosím. The floor is yours. Thank you, President, honourable members. As mentioned in the chapter on the Netherlands of the 2021 Rule of Law report, the Parliamentary Investigation report into the childcare allowance affair called on all state powers to reflect on how to prevent such situations for the future. Meanwhile, the Venice Commission has issued its opinion on the request of the Dutch Parliament, making a number of recommendations and finding that it appears that eventually the rule of law mechanisms in the Netherlands did work.
We note furthermore that a full parliamentary inquiry will further investigate the affair, with hearings planned in early 2023. The Commission will continue to closely monitor the developments, including in the context of its annual Rule of Law report, and the next edition of the report is scheduled for adoption. So, with regards to compensation, we note that efforts by government to provide financial compensation to the victims of the affair are ongoing, and that a comprehensive mapping is being conducted of areas in which legislation may cause undue results for citizens. Furthermore, the judicial branch is also contributing to the follow-up to the childcare allowances affair, for instance, through the self-reflection process of the Council of State and the active role taken by the Council for the Judiciary, calling for a permanent dialogue between the different state powers. We note furthermore that a full parliamentary inquiry will further investigate the affair. And, of course, the Commission will continue to monitor all these developments, including, of course, in the context of its annual Rule of Law report. So I reiterate that the European Commission and myself, as Commissioner for Equality, will continue to follow these developments in the Netherlands and will continue supporting the efforts of all member states to deliver an anti-racist European Union. Any form of structural discrimination and racism, be it through algorithms or not, is plain wrong and not acceptable for us. Thank you. Ďakujem vám pekne, pani komisárka. Rozprava